careful you are, Vanakkam நண்பர்களே, welcome to the stream. Just your radar stream. This stream will go with breaks and going on a speaker and stuff. அந்த மாதிரிலாம் வரும், நடக்கும். இதுக்குள்ளுங்கள் 12:30 we went on live. Let's continue from where we left off yesterday night. It was short live, very short live. Time clear. To be born in Tucson is to be born under a lucky star. Music போட்டாங்க. ரெண்டாவது லைக் போட்ட நண்பர் யாரு? கமெண்ட் வாங்க. தொடர்கதையா போய்கொண்டிருக்கிறது நண்பர்களான கேம். How is it that Duchessa does not feed him as well? ஒரே நிமிஷம். மாடு இன்னும் இல்லை. Return to traditional values and morals. That is the remedy for Tucson's problems, not two swords. Oh? One of the nights I imagine you've from been the all over the tourney. world, Sir They Richard. said it was because he'd obtained. இன்னொரு கேரக்டர் பற்றி போட்டிருந்தாங்க. தியானா. This beautician. Sister of Duchess. Choice. I should have. 1:30 for your call. Nice. Got a additional one more hour. It's nice. Skip once another and another but okay, I'll do it. The Witcher's not Scratches them. Oh, shit. Ooh. Disperse! The exhibition of the Geralt of Rivia. Oh. இந்த கேம் இதெல்லாம் இவ்வளோ சைட் கொஸ்டின்.
இதில் ஏதாவது ஒர்க்கான சைட் கொஸ்ட் இருக்கான்னு தெரிஞ்சால் ஆடலாம். நிறைய சைட் கொஸ்ட் கொடுப்பாங்க. ஒரு சைட் கொஸ்ட் வேணால் ட்ரை பண்ணலாம். அந்த ரிப்பீட்டுன்னு வேணால் ட்ரை பண்ணலாம். டெலிபோர்ட் சீம்லெஸ்ஸாக ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னு வைங்களேன், எந்த சைட் கொஸ்ட்டை வேணால் ஆடலாம். இதுதான் பிரச்சனை. டெலிபோர்ட் இஸ் நாட் சீம்லெஸ் அட் ஆல். Yes, like you drunk in the gutter again. Hey, Master Witcher, will you face Colossus? Oh, no. Fine. Ah, boring. I'm not interested. Quick I am. Too quick for you. It'll be knick-knack, patty-whack. Here's your arm bone. Where's the sport in it? Don't want to fight? Why bother looking for challenge? Whoa, a bit testy are we? A witcher, right? Let's do it like this. You parry 3 blows. I just deflect my blows. Got it? Catch 3 of... Feeling that No, I just know you can't do it. Fine. That I get. At long last, one with a sportsman's soul. Ladies and gentlemen. டப்புன்னு சட்டையை கழட்டிட்டானுங்க, பின்னாடி ஃப்ளாப் சவுண்டு போட்டாங்க. Goose. Too quick for you, ரெண்டு மூணு முடிஞ்சு. Incredible! The Witcher has parried Colossus's blows. No one's ever managed that feat. Here's your due. Now, to face the Maestro, all you've left are rumbles with Mancomb and the knight known as Seek Out the Night in the Heart. அரேதான் டர்புலன்ஸ்லாம் இதை காப்பி அடிச்சிருந்தாங்க. Sheep pickings. I can't. Things with these cataracts. ஓடா ஏன்டா அப்படி சாவடி. தேர்ட் அட்டெம்ப்ட் போகலாம். A smashing place we have. Master Witcher, a man of action, a man of valor. Shall you face up? பொண்ணா Noble lords! Never learn. Ladies and gentlemen, the Witcher defeats the freed of his vow. Your blows are strong and true. My congratulations. Thanks. Have you naught to add? I'm a woman. No wry remarks? லெனின் பிரசாத். What for? It's the 13th century. Nothing peculiar about it. Women own taverns, run farms, and fight. Will you not claim there was no honor in fighting a wench?
No. I'd expect to hear that from someone who was afraid to lose to a woman. Only Mancomb remains. You should look for him by the docks, south of... Come here! முன்ன பின்ன போகாத இடமா இருந்தா டெலிபோர்ட் ஆக மாட்டேங்கிறானோ என்னன்னு எனக்கு தெரியல. டெலிபோர்ட் பண்ணலாம். 200 மீட்டர் ஓகே. இந்த ஊரும் நல்லா இருக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு, அதனால ஜாலியா போகலாம். See, I'm all in if it is only gameplay, bro. Cutscenes are only too slow cutscenes. Interesting cutscenes in the parallel. Scrawny grey Mancomb, await Witcher. I just... Do you wish to... Considering it. So you're not surprised. You see, Man. One should never judge an opponent. Fine. Oh, my... Let's get on with... I'm a top taunter. The best around. Your taunts? I've heard dogs retch things more profound. Well, how then is this for a clever tongue twister? Your mother must have walked many a wood alone. Got those necker eyes, that necker nose. My mother loved me at the least. That's nothing any witcher can claim. Done with this. You're weak. Let's end this pitiful farce. Put up your guard. Finally. Listen here. Inconceivable, an unprecedented contest. Though walloped in the battle of wits, the Witcher still managed to beat Mancomb. Literally. We've never seen this before. Thus, you've gained the right to challenge the Maestro. Look for him. Thanks. To be born in Toussaint is to be born... மூணு தாட்டி பண்ணாத போறான் அந்த ஹெல். Not good. Don't step on me. I'll take him from the left. With a drink. This where I find the boxer that... Maestro, champ, the undefeated. Folk call him many things. I am. Come to fight the Maestro. Alcohol is the Maestro's remedy for his crippling shines. He's a delicate. Fighting sobers like dancing to silence. Forget fighting. Sure. Not your bum-bopping business. Ah, you... Let's go. Hold on. Whoa. I am a man of principle. Meaning? Meaning you're to drink, or hey diddle out of here. How the hell? Sheesh. Fine. Mesdames, messieurs.
போதை சண்டை குடிகாரருக்கு கூடினுடைய Let's do this. Hey, well parried that. Under it, boss. Yes. Come on. Thanks. I'm gobsmacked, I am. I have to drink it off. Witcher Geralt of Rivia! He's... Behold, your trophy. nice. A life without liquors like loving without licking. ஜானி இல்லாதனால தெரியல. ஏய் ஜானி வந்துட்டியாடா? இல்லை இங்கே இந்த மெயின் மிஷன் இங்கே இருக்குல்ல, மெயின் quest இதுக்குள்ளே போகும்போது யூ ஆர் கோயிங் டு அ பாயிண்ட் ஆஃப் நோ ரிட்டர்ன் வரல. இது போனீங்கன்னா சில சைட் questலாம் லாக் ஆகிடும், ஃபெயில் ஆகிடும்னு சொல்லி வந்துச்சு. ஏதாச்சும் பர்டிகுலர் சைட் quest இதுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டியது இருக்கா அப்படின்னு கேட்கலான்னு பார்த்தேன். கரெக்டாக நீயும் வந்துட்ட. ஓகேடா, ஒரே நிமிஷம் வந்துட்டேன். மெயின் questக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, அப்போ நேராக போயிடலாமா? அந்த மெயினுக்கு இப்போ காட்டுது 47 போயிட்டு
And we'll drink and be merry and drown melancholy, singing here's to the health of each two These hiccups. Wee witch runs through the town. Come on. Upstairs and downstairs. In his night. Let's challenge each other. கேக்குதாடா ஜானி? வந்துட்டா அந்த மிஷன் போயிடவா? I'm early. No guardsmen yet. ஏய் இது வேற மிஷன் மெயின் quest தான் வருதா? Right. அதான் குட் எண்டிங் பேட் எண்டிங். இப்போ கேட்கவே இல்லை quest பற்றி. அப்பயே கேட்டான் வேற வழியாக வந்தப்ப. So eager are you? The mill then. We shall... 1:30 வரைக்கும் பாட முடியும். See, you already prepared a plan. We have two objectives. To find Her Illustrious Highness's sister and capture the man who blackmailed the vampire. Duntine is a modest complex. Several old buildings, a high wall around them. At the center of the enclosure stands an imposing keep, restored not long past by the elderly knight of the castle, Roderick. We mean to strike here, through the main gate, then secure the area in front of the keep by storm. How many men defend Duntine, you know? Roderick maintains a team of knights for defense. They are no army, but they could number several dozen. Also, Roderick recently took in a band of foreign mercenaries. About them we know very little. Need to hit them from both sides. You draw the defenders, keep them busy. I'll sneak in the back way, find the women, make sure they come to no harm. I'll vault over the wall as soon as you start your assault. Your plan puts you at great risk, but I sense you will handle it well. Let us go. தெரிஞ்சு டெத் ஸ்ட்ராண்டிங் கிளவுட் கேமிங்ல இருந்துச்சுன்னா ஆடலாம் நினைக்கிறேன். So it begins. Quick! Grab Roderick's horses and we bolt. We won't vault far if the boys out front don't hold. Not so fast. Little change of plans. Kill him!
Not good. Grab him! Roderick sent them to get the horses. He's looking to flee. Can't let him. I see no ducals along the road. Faster! Loose those Roderick crates was on the right. We wagon. can flee. We'll manage. Someone's here. They've breached the wall. Come on, kill him! I shall show you, rogue! Mercy! Mercy! I Mercy, did no Anchor, wrong. Mercy, Anchor, Mercy, Anchor, Mercy. Kept the wrong damn company. Centrion's men, where are they? I knew. Shouldn't. Where's the hostage, the woman? What? What do you mean? I know nothing about a hostage. Must. Where are they now? In the keep. Ready in. There's someone with them? Woman named Sienna? Of course. She. And a whole pile of trouble along with them. Where is... Packing. We were to leave together, and Where is she? In the keep too? yes, her shape. What? Top floor தான் What வச்சிருந்தோம். will become of me? Here, press it against the wound. Should staunch the bleeding. I thank you. இது மெர்சி கணக்குல வந்துரும் சாய்ஸ். What is happening? They're at the gate. This one. Kill the shitleister. Not. Bring us a. He did it. Where's one? Giving you one last chance. Yield. And Harlot got us into this. Kill him! Attack! போடு வாம்பயர் வந்துட்டாங்க. போடு ரெண்டு பேரும் வந்துட்டானுங்க. போடு போடு இன்சியை போடு. They shall pay for everything! Who stays then? Monsters! Leg it! Turn back, cowards! போடு பிஜிஎம் பாரு. பார்த்தார்களே. பிட்ரேட் ஏதோ கம்மியாக இருக்கு.
பேசிக்கலி நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்க மாதிரி காட்டுது, பார்க்குறேன். ரவுட்டர் ரீஸ்டார்ட் பண்ணேன். Seems like it is fine now. வேம்பயர்ஸ் போட்டு வெளுத்து விட்டுட்டு இருந்தாங்க. நல்ல சீக்வன்ஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு. மறுபடியும் போடுறோம். இருங்க ஒரு 1 minute பார்ப்போம். நார்மல் ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போம். ஆயிடுச்சா? நார்மலாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. வாய்ஸ் நார்மலாக தான் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். கன்சிஸ்டண்ட்டாக 1000 அப்லோட் ஆகுது. பார்ப்போம் நான் வந்துச்சுன்னா சொல்லு. Witcher, this is no time to explain. Where is Renna? Expect to answer a lot of questions inside. Let us go then. போட்டு உரிச்சுட்டானுங்க அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து. எல்லாத்தையும் செம்மையாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கே. இன்னும் புகையாக போய் வச்சுருவாங்க, அவ்வளோதான். Renna, என்ன வாளா? are you hurt? If any of them. You know me. I'd never let them hurt me. I just waited for you to come. இவன் ஏன் அவனை? I didn't know where to look. They threatened to kill you. Forgive me. I failed you. இந்த வைன் பாட்டில் பார்க்குறா. பிளட் அண்ட் வைன் தான் பைதிவே இந்த டிஎல்சி பேரும். Now we need only find Anna Henrietta's sister. Where should we look? Do you know? Ran into Roderick, Duntine's lord. Told me where I'd find Sienna. Then speak and let's grab her. Time is short. Said she was in a room in the tower. Very one we're in right now. Which, incidentally, looks nothing like a prison cell. And just so happens there's a carafe full of wine here. Bet it's stolen San Real. What's your அவதான் point? சியானாவும். Giving you one chance to tell us everything yourself. I've nothing to tell. Witcher, what is this? Sorry, Deadloff. You've been had. My friend, please. You must listen to what Geralt has to say. சியானாவும் ரெனாவும் ஒரே பர்சன். ரைட்டு. அந்த வேம்பையரோட ஆளும். Rena's not her real name. This is Sienna, and Sienna is sister to Anna Henrietta. The Duchess of Toussaint. What? முக்கியமான ட்விஸ்ட் தான். சியானா சிஸ்டர் ஆனா நெரியானா அவ டச்சஸோட சிஸ்டர் தான். ரைட். Nonsense is this? Sienna was banished as a child, but it seems she trekked back here recently. Moved into Duntine and ran a Vandergild out of here. Sent a man called the Cintrian to Beauclair to steal some wine for her. Wine reserved for the ducal family. Cintrian led us to her. Caught him later stealing a jewel Sienna had gotten from her father as a child. Sorry, Deadloff. She used you. Part of her plan.
இவனை வச்சு கொலை பண்ண வச்சதும் அவள் தான். நைட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொலை பண்ண வச்சது பிகாஸ் அவள் ஏதோ அவுட் கேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கிற மாதிரி சம்திங். வேம்பையரையே பிளாக்மெயில் பண்ண வைக்கிற அளவுக்கு யாருக்கு பவர் இருக்கு? ஒரு பெண்ணுக்குத்தானே. If you do not, I will raise Beauclair to the ground. This I promise you. You've 3 days. I shall be waiting. நம்ம அடுத்த பீஸ் அதுதான் guys. Sienna. Just fly off? He did not wish to act rashly. He's gone to soothe his nerves. Think he'll do it? Make good on his threat? I cannot say. He can be unpredictable when fury consumes him. I shall go to him. Come again? After what he just... You don't know Detlef like I do. If I don't do as he says, he truly will destroy the city. He's more than capable of it. Shani danga. Conscience gets to you now? Better... better late than never, right? Well, it truly does seem the best option. Your Grace, we must proceed with caution. Guardsmen saw vampires here. They could still be about. Vampires or no vampires, my sister is here. Find her. Your Grace, that... Sienna, it's true. It's you. Sister, dear, what have you gotten yourself into? So concerned, I'm surprised. Is there an ounce of truth to it? You feel resentment. I understand. But I promise we shall work through all the unfortunate matters of the past. We will discuss them later. Captain, escort Sienna to the palace. I shall meet with her as soon as we return. As you wish, Your Grace. And you, Witcher. You have my thanks. I cannot believe my sister was so near the whole time. Roderick of Duntine shall answer for treason and blackmail. ராட்ரிக்ங்கிறது யாரு? ராட்ரிக் யாரு? இது என்ன கொடுக்குறது? ராட்ரிக் யாருன்னு வந்துட்டேனே. பார்க்க முடியல அவன் யாருன்னு. ராட்ரிக் யார் ராஜானே? ஓ அவனா? Okay. Roderick got duped and used, just like the vampire. Apropos, were you able to establish who kidnapped his beloved? We've discovered Sienna blackmailed the vampire, ordered him to kill those men. What? What nonsense is this? She is his missing lover. Staged her own abduction to force him to do her bidding. He was a tool. Whole scheme was Sienna's. She was behind it. You're mistaken. You must be. This cannot be true. So entire plot line and overline வந்துருச்சு. I know this vampire. What? You know him? Who is he? Detlef. Same who so recently sat at my table and told me of Nazaire. Is there anything else you've neglected to mention? A dragon living beneath Mount Gorgon, perhaps? Is anyone else here a vampire? Where is he now? Waiting for Sienna. If she doesn't show up to meet him by an appointed time, he'll destroy Beauclair. He dares threaten us? Your Grace, we have 3 days to bring him Sienna and... Not a word. You have 3 days
to bring me his head. No more secrets. No more helping vampires. I want what I'm paying for. The head of the beast. தங்கச்சி மேல பிரச்சனை வச்சுட்டு Do you think Her Grace's nerves have been calmed? Doubt it. Rarely forgets, rarely retracts what she says, especially when friends. Yes, well, even I must admit Detlav's actions were highly inappropriate. Reprehensible, even. Are you upset? Why would I be? Let's see. You're returning from your hunt empty-handed. No trophy. No new lead to boast of, then pursue. நீயா யார் இந்த டச்சஸையும் அவ தங்கச்சியுமா? எனக்கு டெட்லாப் கூட பிடிச்சிருக்கு. அவன் நல்லவனா தான் இருக்கான், பாவம் கெத்தா வேற இருக்கான். Upset's just not a sensation I feel. Ever. Mutations, remember? Yes, of course. The excuse you resort to whenever you'd rather not talk about something. Observant of you. So let's change the subject. How do your employers customarily react when you fail to meet their expectations? Depends. Peasants cuss me out. Merchants demand I refund their deposit, whereas nobles mostly just release their hounds. And rulers? Usually threaten me with the gallows. Her most illustrious grace awaits the gentleman. இந்த சிட்டியே ஆக்சுவலா ஹரைசான் ஃபர்பிடன் வெஸ்ட் 0 டவுன்ல வர சன் சிட்டி ஏரியா. The population demands she be punished. Siana's committed terrible crimes, spilt so much blood. Another word, Palmerin, and I shall spill even more blood. Yours. பத்தியா சைக்கோ தங்கச்சி கொன்னனும் உடனே. I repeat for the last time. Siana is responsible for the death of many, true. But she is also my sister. We are bound by blood and by a shared childhood. I shall not allow her to be lynched. Your Grace, Show your dominance, Abu. Show your dominance. Storm the prison, pitchforks and torches in hand. Let them For storm. a second. They will not find her there. So every choice of dialogue-லயும் வந்து என்னோட dominance காட்டுற மாதிரி சொல்றியா? Siana is show my hidden dominance. away in a safe place. She shall await trial there until we have rid ourselves of this accursed vampire. Which, to judge by your means, has not yet come to pass. Did what we could, but... My patience is at an end, Geralt. Okay. Where is he? Where is Detlaf? Don't know. I lost his trail. Is this all you have to say? I respect your grace. All I can say is the truth. At times, I hunt foxes. Do you know how it works? The ducal huntsman releases the hounds. They catch the fox's scent, chase the animal down, and lead the battue to it. All within an hour. You, Witcher, have had a week. The aid of my most excellent knights. Yet, you have tracked absolutely nothing down. I've begun to suspect my beagles might have done a better job. எதுவா கொடுக்கலாம்? மேபி யூ ஷுட் சம்மன் யுவர் பீகிள்ஸ். மூட்டு போடின்றவா? வேலை நீயே பார்த்துக்கடின்னு. அதுதான் எனக்கு தோணுச்சு. Then perhaps your grace should have sent a beagle instead of a witcher after the vampire.
You tread on thin ice, Witcher. Very thin. Wisdom demands you choose your words more cautiously. But to the matter at hand. Have you managed to establish anything? Your Grace, it seems Syanna tricked Detlef, used him to murder the knights who escorted her into exile. We have reason to believe that... Your Grace! Vampires! What? Speak now! Vampires! They protect the city! Captain de la Tour defends the square near the boat landing, but so many lives lost! Damn it. என்னது டக்குன்னு ஒரு அப்ரப்ட் கட் ஒன்று வருது. What the hell? If it's war this Detlef wants, it's war he shall have. Geralt, get to work. This time I'll hear no excuses. Palmer and you... Cool. Get her out of here. Syanna failed to appear as summoned. And there. Detlef was not making idle threats. Seems not. Need to make some serious plans of our own now. It's gone too far, damn it. Regis, you mentioned there was a way to draw Detlef out. A way you've avoided resorting to so far because you thought it was too dangerous. Is that how I put it? Do forgive me that I've misled you terribly. The word dangerous is simply a scandalous understatement in this case. Regis, another inner monologue growing out of a personal dilemma. Just tell me how to flush Detlef out, force him to meet, please. In due course. But first, Geralt, I'd like you to consider the alternative. After all, you could fulfill Detlef's demand and liberate his beloved Syanna. Think Detlef still believes Syanna's innocent? I believe he suspects something. He must. And he seeks to understand what happened. And for that, he's declared war on the entire duchy? What can I say? Moderation was never his strong suit. Syanna வச்சு நம்ம என்னடா பண்றது? அவளை எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை. You want to free Syanna? Hand her over to Detlef? Refuse to accept you consider that wise. It's hard to believe, I know. But Detlef is not actually evil, merely impulsive. He needs but meet with her, speak with her, and he will spare the city. Your choice has decided two endings. ஒரு ending close ஆயிடுச்சா இப்போ? ஒரு ending வாய்ப்பு இல்லை. ரெண்டு ending கார்னர் ஆயிடுச்சா இப்போ? Because I might. Still no chance Anna Henrietta will. I do not recall ever suggesting we ask her permission. Okay, any idea? சியானாக்கும் எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லணுமா? ஓகே, இல்லை அவள் எங்கே இருக்கான்னு கேட்கவா? அப்போ இதே கேட்போம். The meeting. What if it's nothing like you say? What if it goes sour, ends in a fight? Willing to guarantee Syanna won't get hurt? It seems unlikely in the extreme. Didn't ask for a lecture on probability. Need a simple answer. Yes or no.
I vow that not a hair on her head shall come to any harm. Got serious reservations about this plan. Not least among them, we have no idea where Sienna's being held. Hardly a reservation. More of an excuse. I'm certain you'll find her. You must merely decide you wish to. Could ask Damien. Duchess treats him like a lapdog. Keeps him close most times. There, you see. I knew you'd think of some. I மறுபடியும் trust அவளை I've dispelled கண்டுபிடிக்குமாடா your doubts then. Not நீங்க so fast. திருப்பி Not திருப்பி been இதே talking. கேம பண்றீங்க. How would I go about luring Detloff out of hiding if I wanted to? With the blood of a virgin? You see, somewhere nearby lives an unusual denizen, one of the unseen, ancient and powerful vampires, among the oldest and strongest. And? Toussaint is this unseen elder's territory. All vampires owe him fealty while they are here. He need but say the word, designate a time and place, and Detloff will be forced to appear. ஓ எவனோ ஒரு தலைவர் மாதிரி So அவன் this இருக்கான். அவன் கூப்பிட்டு unseen வந்தான். elder. How do we convince him to summon Detloff? We must find him first. The elder does not see arrivals unless he absolutely must. But locals, Oriana, for instance. Oriana. You know, she too is. Yeah, figured it out. All right, let's say she gets me in to see the unseen elder. What then? I don't know. She is a vampire. You'll have to improvise, I suppose. So I'm basically stuck. Either gotta give in to a blackmailer or fight him. You know what I would opt for? Should we free Sienna and arrange for her to meet with Detloff, there's a good chance we'll all survive this ordeal. Detloff included. Regis, don't mean to put you on the spot, but I gotta know. Say I do decide to fight Detloff. Who'll you stand with? Should you decide your sword is the sole solution, I shall not stand in your way. Appreciate it. Certainly hope so. Now, please tell me, what is it? இடத்துலாம் சாய்ஸ் கேட்பாங்கடா தனி எனக்கு தெரிஞ்சு. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கைக்குள்ளேயும் இந்த இடத்துல சாய்ஸ் கேட்பான்னு நினைக்கிறேன். என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்குறான். இப்போ அடுத்து அதில் ப்ராபப்ளி என்ன கொடுக்கலாம்? அவளை இதுக்கு கொடுக்கலாமா? அவளைய கொண்டு போய் கொடுத்தா சண்டை இல்லாமல் முடியும்னு சொல்கிறான். இல்லைன்னா அந்த வேம்பயர் எல்டர்லாம் போய் கண்டுபிடிச்சி இவனைய சமன் பண்ணி பஞ்சாயத்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிறான். இல்லை தான் மோஸ்ட்லி என்ன டிசைட் பண்ணுவேன்னு கேட்க போகிறான். அடுத்து கேட்டுட்டான். இன்னும் சாய்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி பாஸ் பண்ணிட்டேன். என்ன பண்ணலாம்? எந்த பார்த்து எடுக்கலாம்? சியானா சப்மிஷனா, வேம்பயர் இன்ட்ராகேஷனா? which leads to a better gameplay and ending? என்ன கேட்டால் சியானாவை சப்மிட் பண்ணி சுமூகமாக முடிக்க ட்ரை பண்ணலாம். ஆனால் அது சல்பியாக போகும்னு தோணுது. You decide to go see her sister, new location போகும் and explore பண்ணி you have to do it. Okay. எல்டர் வேம்பயரை போய் மீட் பண்ணால் ஓரியானான்னு அவளையே போய் பார்த்து அவளை எல்டர் வேம்பயரை பார்க்க வச்சு எல்டர் வேம்பயர் வந்து டெட்லாஃபை சமன் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறான். எது நல்லா இருக்கும்? எது பண்ணலாம்? வாட் யூ சஜஸ்ட்? ஏன்னா ரெண்டுமே ஓகே தான். ஒன்று கேம் பிளே வைஸ் நல்லா இருக்குன்னு தோணுது. ஒன்று வந்து if elder vampire not possible but result in bad ending. ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்குமா? பட் அதான் எனக்கு தெரிஞ்ச சிஸ்டரையே போய் சியானாவே போய் பார்த்து கொண்டு போய் டெட்லாஃப்ட கொடுத்துடலாம். பேட் எண்டிங் வேணாம், குட் எண்டிங்கே போயிருவோம். என்ன சொல்ற? ஓத்துன்னு கொடுத்தானா என்னடா டிசிஷன் இருக்கு? எது ஏதாவது ஒன்று போவோம். எது போகலாம்? இந்த இடத்துல நான் சேவ் பண்ண சேவ் பண்ண
you intend to do. Okay, considering freeing Sienna. Crazy as the plan seems, I'll do it. I'll ask Damien about Sienna. You won't make me beg. I knew you wouldn't. Slow down. Not promising a thing. Just want to get a feel for the situation to start with. Coming with? Of course. Many hands make light work. இவன் நம்மள ஆனா கூட இருக்கானே இந்த ரெட் ஆர்ல ஆரம்பிக்குது அவன் பேர் அவன் Damien could be in danger. பேசியே கன்வின்ஸ் Think பண்ணிடுறான் so? He seemed battle hardened. More than a few scraps under his belt. வெற்றி வர Against கம்மியாக humans, not பண்ணிக்கானது monsters. location don't teleport. Okay, don't teleport. Explore or item. Okay. There. You must put it down. Never thought lesser vampires would need a higher vampire's calling commands. As a rule, they don't. So how Deadloff sick them on the city? I told you, he's exceptional. He manages to bend them to his will, control them with his thoughts. They'll continue attacking until he orders them to back down, until he dies. Monster's still here. Armor proved useless. Claws sliced through steel like through butter. We must hurry. Each moment's delay means another death. Armor proved useless. Paper itself sliced through steel led to death afterwards. If we'd only arrived a bit earlier. Another one. Damn it. He didn't suffer long, at least. Barricade put up in the street. Pointless. That's no obstacle to a vampire. They didn't know. I didn't get a chance to prepare them. Lost blood. Lots of Knight's body. Run dry, you might say. Numerous wounds. Must be in the tank. Barricade themselves inside. You see, recognize the vampire. Must manage alone. You killed it. Single-handedly. That harlot's brood slaughtered half my unit. I see the harlot's brood get close to slaughtering you as well. Need to withdraw. You and your men. Now. My duty lies with the city. Won't help the city by leading your men to the slaughter. Damien, conversation back at the palace, remember? I'll say it again. Your men don't stand a chance. ஆடா இத்தனை பேர் பலி கொடுப்பியாடா காப்பாத்தி கூட்டோடா
கன்னத்தில் கோடு வேற போட்டுருக்குறான் பேர். Men, tend to the wounded and prepare to march out. Doing the right thing. Now listen close. Silver. That's what you want to use against vampires. Your alchemists order them to produce as much vampire oil as they can. Churn it out in gallons. Then coat your blades with it. Keep an eye out for Alps and Bruxae. The shapely ones resemble women. There one moment, gone the next. Bombs containing silver splinters are a pretty good idea. Thank you, Witcher. I hope you're worth the coin the Duchess pledged you. And that you'll return with the head of the wretch that did this, skewered on a hook. Got a different plan. And what would that be? All I can say just now is I'm gonna need Siana. You know the Duchess's decision. Siana awaits her trial, in custody. We know it, but we do not agree with it. You've that luxury. I do not. I've sworn my loyalty to Her Grace. Folk are dying. Many more will, because of one. If Her Grace learns I helped you, my head will roll. And ours will follow right after it. Yet still we are prepared to take the risk. I fear we waste our time here. Come, Geralt. Wait. நல்லா தான் இருக்கு. ஆனால் இந்த இதெல்லாம் ஓகே. நம்ம ஆக்ஷன் சீன்ஸ்லாம் ஓகே. When last I saw Siana, Her Grace was escorting her to the palace playroom. Playroom? As in for children? You sure? I've served in the ducal palace for years. I know it's every corner. So yes, I am damn sure. Playroom? So what, Duchess locked Siana up in a dollhouse? Honestly, I've no clue. Look, I've told you what I saw. What you do with it is no concern of mine. Got it. I'll look into it. You get back to your barracks. Retrace my steps. Path ought to be clear. இதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு. ரொம்ப ஸ்லோவாக இல்லாமல் ஸ்லோவாக இருந்துச்சு நேற்று பேசியிருந்தாலும். And you've our gratitude. You helped us a great deal. I helped Beauclair. At least I hope I did. இந்த ஊருக்காக நான் உதவி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். லேரும் லெட்ஸ் கோ தான். Let's go, Regis. ஏய் அந்த எக்ஸ்ப்ளோரிங் எங்கே டெலிபோர்ட் தானே சொல்கிற? டெலிபோர்ட் வரும்போது எக்ஸ்ப்ளோர் சொல்லிடுறேன். Here, the playrooms beyond this door. Careful! What the hell? Alright. Vampire ஆயிலுங்கடா. படா vampire ஆயில். இதை எடுத்து போடுவா. என்ன தடவை அடிக்கிறான் அந்த பிளாக் பிளட் போர்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க. எது பிளாக் பிளட்? இது போஷனா? பிளாக் பிளட்ங்கிறது எதுரா? எந்த ரோல எதனாதுன்னு சொல்லு. Hi, waiting for Crimson Desert. Hi, I am also waiting. அங்கே இருக்கு black blood, superior black blood. Okay. Let's run. அதான் இதானே black blood.
ஓ இங்கே வரக்கூடாதா? பொரியானா வேட்டு பண்ணிருக்கு. ஒன் ஷாட் ஆனாண்டா வேம்பயர் ஆயில் போட்டா. எங்கடா இருக்கு? இங்க இருக்கிறது என்ன மிஷனு? இது என்ன மிஷன்? கோ டு த பிளே ரூம். பிளே ரூம்ல தான் இருக்கு. இங்கே தான் காட்டுது பிளே ரூம்ல. Locked. Of course. Regis. Rather not have a fist fight with this door. Do you mind? உள்ள போய் கதவு போதும். இவன் என்னடா லாக் பீக் மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்கான். பாரு புகையா மாதிரி. Thanks. At your service. கொஸ்டின் தப்பா பார்க்கறனா? அதுதான் எனக்கும் தெரியல. பிளே ரூம் தான் இங்கே பாரு. இதில் காட்டுது பாரு. கோ டு த பிளே ரூமில் தான் இருக்கு. அங்கே ஹைலைட் ஆகிருக்கிறது தான் ஒரியானாட்ட போகிறது. கரெக்டாக தான் இருக்கு. ஆனால் அது இது ஹைலைட் ஆகிருக்கு. மாதிரி ஹைலைட் ஆகிருக்கு. ஏன் இதுதான். இப்போ இது கொடுத்துட்டா இப்போ வந்துடும் பாரு. இங்கே வந்துச்சு பாரு. சேஸ் த பிளே ரூம் ஹைலைட் ஆகிடுச்சு பாரு. இப்போ நான் பிளே ரூமில் தான் இருக்கேன். ஆனால் Utter silence. Here. We should look around at least. என்ன மாடு போட்டு ஆடிட்டு இருக்க? எதில் மாடு போட்டு ஆடிட்டு இருக்க? It's in night. பொம்மையெல்லாம் போய் பார்க்க சொல்கிறான். Wooden duck. Somebody Wooden broke duck. its wings off. Rather worn. I suppose it got a lot of use. Miniature tableware. And plush toys. Nice too. Cute. Indeed. Pleasant. It's a shame the mechanism's damaged. Nothing under the carpet. Did you expect something? Apart from the dust swept under there by mirror. Locked. I despise these things. What the? Found a notebook. Property And of again, Isabelle de Roquefort, court governess. The notes of Siana and Anna Henrietta's governess when they were little. I'm not sure it will help, but I suppose there's no harm in leafing through them. Siana gave me a drawing today. Charming. Of freshly decapitated bodies covered in blood. Perhaps not so much. I asked her why ever she would draw such a thing. நம்மளே ஸ்கிப் பண்ணலாம்டா இத. It was a rendering of nightmares which ஒண்ணுமே had புரியாது. plagued her for as long as she can remember. Siana does wake up screaming nearly every night. Curse of the Black Sun. Supposedly girls afflicted by it had horrible dreams. The girls quarreled today. I must note rather sadly they did not behave as befits future ladies. The incident devolved into fisticuffs. Anna Henrietta was first to strike her sister. Siana gave back as good as she'd gotten. By the time I separated them, Anna Henrietta had lost 2 teeth. She ran off to complain to her parents. His Grace the Duke refused to believe my version of events. He laid all the blame on Siana and vowed to punish the little one harshly. Anna Henrietta did her best to have her sister's sentence commuted, but the Duke and Duchess proved unbending. Once you're labeled a black sheep, it's so hard to... Today I accompanied the girls for the first time to the land of 1,000 fables. We spent half the day there. First we played with Thumbelina, then with Streamers cannot proved quite the charmer for a brigand respond to our comments. I'm beginning to suspect Isabelle de Roquefort wrote in her diary after taking a powerful hallucinogenic. Cannabis, rudolph. கடைசியா வந்து நீ என்ன கமெண்ட் பண்ணிருக்க? அதான் போல ஓவர் ஹைப்பா விடுச்சு அப்படிங்கறியா? He has proved he has no equal in the arcane arts. Wait, Artorius was the court mage here, a specialist in illusions, which means... Regis, last warning. Stop interrupting. More than 10 hours spending in single player. The girls told me if I ever wish to visit alone, I need to crack open the land of 1,000 fables. Elden Ring and Horizon the incantation. Expecto ludum. A book as the key to an illusion. My, this grows more interesting by the minute. And guess how many hours now I have in this game? இங்கே பாருங்க, I have 104 hours. இங்கே பார்த்தீங்களா தலைவன் ஜானி 8.5 hours played recently இருக்கான்.
விச்சர் எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஆடிருக்கான்னு பார்க்கலாமா? காட்டுமாடா, ஓவரால் ஹவர்ஸ் காட்டும்ல இங்கே எங்கேயோ. கேம்ஸ் போனால் காட்டுமா? தலைவன் பாருங்க 220 ஹவர்ஸ் வச்சிருக்கான். எல்டன் ரிங் பாருங்க 500 ஹவர்ஸ் வச்சிருக்கான். மான்ஸ்டர் ஹண்டர் வேர்ல்டு என்னடா 222 தான் நானும் சொன்னேன். சொல்லும்போது தப்பா சொல்லிட்டேனா? The hell bro Johnny and you guys. Planet of Lana was awesome. Yeah, I know that it is a game. I have heard that it is a really good game. It is in my list too. ப்ரீவியஸ் ஸ்க்ரீன்லேயே காட்டுச்சா? நான் அங்கேயே காட்டுமா? நான் எங்கே காட்டும்? இப்போ இங்கே கிளிக் பண்ணி இங்கேயே காட்டுமா? 222 ஹவர்ஸ் ஆன் ரெக்கார்டோ. நான் இதை பார்த்துட்டு ரீசெண்ட்லி நினச்சிட்டேன் இங்கேயே காட்டுது. கரெக்ட் தான். பட் இந்த கேம்ஸில் நீட்டாக காட்டுது. அப்படி பார்த்தா நம்ம ப்ரொஃபைலெல்லாம் அது எங்கே காட்டும்? என் ப்ரொஃபைலெல்லாம் ப்ரொஃபைல் போனால் காட்டுமா? கேம்ஸ் அழுத்தினா காட்டுங்களா? Not even close. And surprise, surprise, surprise. The third highest played game on Steam. Hello. இது வந்து இந்த அக்கௌண்ட்ல ஸ்மார்ட்ஃபோன்ல 500 ஹவர்ஸ். இது போக EAல 1000 ஹவர்ஸ். 1000 ஹவர்ஸ் கழிச்சு தான் ஆக்சுவலா EAல இருந்து we came to Steam. ஃபர்ஸ்ட் EAல மட்டும்தான் இருக்கும். ஸ்டீம்ல வந்து Apex Legends கிடையாது. Initially for 1000 hours. It's like I have 5k hours on Epic. Oh my god. Perfect games. What the hell? Oh. Aim Labs. இங்கே பார்த்துக்குங்க MNK பிளேயராக இருந்த பொழுது பப்ஜிலாம் வச்சுருக்கேன்டா டே. இங்கே பாரு என் தலைவன் ஹாலோ நைட்டை பாருங்க 50 ஹவர்ஸ் ஆடிருக்கேன் போட்டு. ஹாலோ நைட்லாம் வந்து 50 ஹவர்ஸ் ஆடிருக்கேனா? பரவாயில்லையே. நான் இங்கே தான் வாங்கினேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. 47 hours. Nice. Nice, 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 nice. Let's go. சரி இங்க என்ன பிரச்சனை? By the conclave arrived today. I came to examine. When did I even expect you to play at my level? They drew, but his grace now seems I'll expect you to follow the instructions. Curse of the Black Sun. There's no doubt then that she was diagnosed with the syndrome symptoms. Or had that label planted on her. It goes on. I dared ask the Duke what would become of the girl. That's why I always say. Did not reply. My most streamed single player game, longest stream timing in a single player game வந்து Horizon Forbidden West தான் வந்து longest stream time இருக்கும். I can always go with that game தான். அந்த கேம் மாதிரி வராது. பிளேலிஸ்ட் சர்ச்சில் போயிட்டு சர்ச் பண்ண முடியுமா? Horizon பிளேலிஸ்ட் சர்ச் வருமா தெரில. வருது இங்கே பாருங்க. இந்த பிளேலிஸ்ட் போனீங்க அப்படின்னா பாருங்க ரைட் சைடில் பாருங்க. கிட்டத்தட்ட மெயின் கேம் மட்டுமே 18 லைவ் ஆடி இருக்கேன். அதில் ஒன்றுலாம் 7 மணி நேரம் 8 மணி நேரம் 9 மணி நேரம்லாம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கேன். அந்த கேமை முடிச்சுட்டு 100%, அதாவது இது இங்கே இதோட ஸ்டோரி முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் 4 லைவ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 hours ப்ளஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? அப்புறம் டிஎல்சி 3 டிஎல்சியோட 100%. டிஎல்சி மட்டுமே மொத்தமாக ஒரு 15 hours கிட்ட ஆடி இருக்கேன். விச்சர் 3 பிளேலிஸ்ட்டும் இருக்கும். விச்சர் 3 பிளேலிஸ்ட் மேலே வராது, ஏன்னா அது ஆதி காலத்து பிளேலிஸ்ட்டு. விச்சர் போனால் பிளேலிஸ்டில் வரணும். விச்சர் பிளேலிஸ்ட் போனோம்னா ஏன்னா பிளேலிஸ்ட் வர மாட்டுது. இங்கே இருக்கு பிளேலிஸ்ட். விச்சரே நான் 60 hours ப்ளஸ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டேனே. இங்கே 7733 இதெல்லாம் ரீசெண்ட்டு. இந்த 8 வந்து ரீசெண்ட்டு. இதெல்லாம் ஆர்டர் மாற்றி வைக்கணும். டிஎல்சி 1 டிஎல்சி 2 டிஎல்சி 3 எங்களா 8 DLC 3 ஏன்டா விடுது?
ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ணுது? ஹாய் ஆபா. ஸோ இதுதான் இதோட சீக்வன்ஸ். இதில் முடிச்சா ஓகே. இது மூணும் மிஸ்கலேனியஸ் 3 தாட்டி ஆரம்பித்து விட்டது. அதில் ஒரு தாட்டி ஆஃப்லைனில் 2 தாட்டி ஆஃப்லைனு, ஒரு தாட்டி ஆன்லைனில் ஆரம்பித்து விட்டது. பட் யா திஸ் வாட் இட் இஸ். கேம் போகலாம். என்னடா பேசிட்டு இருக்கானுங்க? அந்த பொண்ணு வச்சு என்ன பண்ணாலும் பேசிக்கிறாங்களே. She has great difficulty memorizing new vocabulary. Lady Rieta seems more gifted in this regard. 120k I should close the live. I mean, when she got me out of earshot, she called me a blood accuser. She and Siana laughed so hard they almost choked. In the melodious tongue of our none-too-friendly neighbours to the south, the word describes the many-petaled flower that blooms in that place we so... நான் ஆஃபீஸ் வேலை இருக்கு. ஆலிஸ் இன் வண்டர்லாண்ட் ஏன் பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசில். But maybe, just maybe, Anna Henrietta tossed Siana into that illusion. Not impossible. She would be safe there and isolated. Where's that book? Well, a key tucked behind a picture. This it? Let's see. என்னடா அது? புக்கு துத்தான்னு இங்கே உள்ளே போயிட்டான். Regis? Regis! ஓ சிஸ்டர்ஸ் ஸ்கூல்லையா? சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க 2 பேத்துக்கும் பஞ்சாயத்துல. Land of 1,000 fables. Incredible. ஐயோ இன்னையா இப்போ திடீர்னு கால் ஷெடியூல் பண்ணி அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க. யார் ஏன்? Let's see where this road takes me. 12:10 ஷெடியூல் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த காலை. ஓகே அப்போ இங்கேருந்தே நான் அந்த பிரேக் எடுத்துறேன். He's going wild. Whole land's an illusion. It's so powerful there's no way to dispel it. இந்த illusion landோட சீக்வன்ஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகேவா? இல்லை பிரேக் எடுத்துறேன். கால் ஜாயின் பண்ணுறேன். 1 மணி கால் போட்டுருக்காங்க புதுசாக, தான் தெரியும். ஓகே பாபம் நம்பர் சுத்த விட்றேன் வரேன். Okay, another 1.5 hours. So powerful, there's no way to dispel it. The book basically going to be hanging on block. Yes, ma'am. We have a lot of work. பரவாயில்லன்னு அப்படியே ஆரம்பிச்சிட்டோம். Let him out! He gobbled up my gingerbread! Now it's my turn to gobble him! மீட்டிங் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு லஞ்செல்லாம் சாப்பிட்டு ஆஃபீஸ் வேலைலாம் முடிச்சோம். நான் ஆஃபீஸ் வேலை செய்யலை, கால்ஸ் முடிச்சுட்டு பர்சனல் ஒர்க்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு வந்தேன். Hands off my hearth, dearie. இவ்வளோ நேரம் என்ன இப்போ கரெக்டாக நான் லைவ் ரெசீவ் பண்ணானு கால் பாட்டுவோம். Then you open it. Now, who's this? A lost traveler? You're not supposed to be here, sweetie.
Why, you're old. Old and pale. But never worry. A bit of butter, a bit of spice, and you'll make a tasty morsel. Hey, who comes Just as soon as I catch you. Come now! You cannot possibly fear a few magical floods! Soup smells more vile than a rotting carcass. Careful she doesn't douse you. You saw it. Get out of the way. I don't know. Not putting the phone. Penny வந்து protective shield இட்னி maxi போட்ட ஆடுல The Wicked Witch. Heard of her, haven't you? Now, where did you put that key? Listen, how'd you come by a weapon? It's Prince Charming's. He no longer needs it. Here it is. Thank you. She'd have begged me for certain if you'd not... Is that you? It's been years, Jack. Have you come to play? No. Yes, I just I've want come your to play with beans, Sienna. so you can breathe easy. Breathe easy? Because you aren't here to play? What's that about? Jack knows what I mean, so he'll tell me where the beans are as fast as he can. Isn't that right? Sienna, I'm sorry, but I haven't got them. Oh, something tells me you're lying. Perhaps you wish to play the old games after all, hmm? This little piggy went to market. This little piggy went home, for instance. I'm telling the truth. I swear it. Henrietta, she ordered them buried all over so you wouldn't be able to leave. Where? I don't know. But Joss, the boy with the thing for wolves, he should know. He sticks his nose in everyone's affairs. He had better know.
Because if not, I'll find you and we'll have ourselves a little talk. Understand? Now shoot. குழந்தையை மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். All right. So why is it you're here? Came to free you. Nice of you, but a waste of your effort. I plan to free myself. You might not. Bound to be easier with my help. Waiting for the As our Gwent most card. recent adventure amply showed. Yet I still don't know why you even give a damn. It's Dettlaff. He's trying to force Anna Henrietta's hand. Wants her to release you. Summoned monsters to attack Beauclair. Sounds like Dettlaff, all right. But I doubt you came all this way just to bring me up to speed on current events. So get to the point, please. Isn't it obvious? Offering to be your ally. We both want you out of here. You because you want your freedom back. Me because as soon as you meet with Dettlaff, he'll put an end to the chaos in the city. You exposed me. I landed in prison because of you. Now you come to beg my help, I dare say. My life is full of surprises, isn't it? எல்லாம் fantasy Normally I'd Alice tell you to character. sod off. But, from what you say, folk are dying who have nothing to do with this. Not part of the plan. ஏதோ ஸ்டோரி புக்குல Dettlaff அடச்சாலா? was only to kill those who deserved it. No one else. Fine, Witcher. I accept your offer. Consider us allies. Shake on it. ஒரு ஷேக் பண்ண போறோம். நான் ஷேக் பண்ணிட்டேன். Curse of the Black Sun. அதான். That's why you were banished, right? Twisted princesses, mute. Even met one of you. Renfrey of Craden. And? Was she truly monstrous? She was cruel, that's certain. But what caused it? The curse or... You killed her, didn't you? Had no choice. Funny. Mum said the same when she tossed me out of the house. Since you brought it up, the knights Dettlaff killed. What exactly did they do to you? Not a memory I enjoy revisiting, but என்னால அவளை when நம்மள my கொல்ல parents வச்சான்னு கேட்டா. disowned me, they ordered those very knights to escort me beyond the duchy's அதனால அவளை borders. கொல்ல வச்சிட்டா. All பேர் did கிடைக்கணும். so without uttering a single word in my defense. Like you said, they had their orders. But Crespi was not ordered to beat me unconscious with a horsewhip after my first attempt at escape. And Ulak had no instructions to deny me food and abuse me. I learned something then. Knights are not so chivalrous when no one's watching. That explains a lot. Shocked, aren't you? You must have thought you had me pegged. Before bothering to hear my side. Everyone does that. This place. Yes, created by Arturius Vigo. Anna Henrietta and I would come here to play. Which didn't seem like she was playing. Magical entropy. Without maintenance, the spell gradually disintegrates over time. It grows wild. Your sister chose a dangerous place for your prison. It's deceptive. Provided I don't provoke them, the fairy tale characters don't attack me. But you don't belong here. So you... So, what's with the beans? Mind explaining? Certainly. But there are two ways out of this land. My darling sister blocked one when she tossed me in here. The other's up there, in the clouds. She made it hard, but not impossible to access by concealing the beans. Still don't understand. Beans Don't வச்சு fret, அடிக்க just முடியும். listen. That boy, that was Jack, of Beanstalk fame. You know the tale? Jack. Jack and the Gigantic Beanstalk. beanstalk to a giant's castle, high up in the clouds. As we shall do if we can just find those blasted beans. There are 3. 1 red, 1 blue, 1 yellow. Stalk won't sprout from just one? No, because it must transpire exactly as it did in the tale. Clear now? So we must find Joss. Perhaps he will be able to help us. You lead. ஜெரால்ட திடீர்னு பார்த்தா எனக்கு கமலஹாசன் மாதிரி இருக்கு. Joss can usually be found wandering the glade at the foot of the mount. It's some distance from here, past the witch's house to the right. So,
What exactly is happening in the city? Bloodshed, a massacre, which is why we gotta hurry. You needn't fret. Time flows differently in the Fable Sphere. We can stay here a week, but outside mere minutes will have passed. Watch out! Pixies! Not the friendliest pixies I've met. Put here to protect the Fable Sphere from intruders. Meaning you. Barrel and Unicorns! We must catch them. We won't have to walk everywhere then. Faster. I call the pink one. Exciting, isn't it? Reminds me of my childhood. ஜாலியாக யூனிகார்ன் ஓட்டணுங்களா? Relax, it's over. No, it's not. There's more. Another wolf behind you. Ignore him. He always lies. Aha. Boy who cried wolf. Still does, I suppose. Oh. And doesn't. புலி When they வருது actually புலி appear. வருது The one and அந்த only. கதையா? Listen, you little chit. Jack said you know what's become of his 3 beams. I don't know anything. Not one thing. This'll be interesting. Let's say for a minute you know what happened. For certain, no one swallowed it. Oh no, definitely not that. Of course not. But say someone didn't. Who would it be that didn't swallow it? A human. The most humany human in the land of a... Everyone! Wolves! Run! Bet you haven't heard what happened to the blue bean. Maybe? Not at all? Right? I've heard it lies about somewhere out in the open. Just like that? No one guarding it? Nobody. 3 times over. Help! Wolves! நான் வேற Yellow bean. Don't know a thing about it, right? It's somewhere very, and I mean very deep. And who has it? A bold farmhand, who in no way and not at all awaits someone. Not in the slightest. Good folk! Wolf! Say that word one more time and I'll chop you up. Feed you to... All right, we should go. Watch out for wolves! ஆமா கை சேரிடும் கத்தி எல்லாம் பெருசாயிடும் Tough to talk to, that one. Was it, though? Didn't merely remember he always lies. Or more precisely, reverses the truth. Where to now? I'm not sure. We should visit some of the other fables. The meaty ones, that is. Perhaps then Joss's hints will make more sense. It's just a few. Red Riding Hood, piglets and bears, 3 of each. And Goldilocks, of course. Then Longlocks and a little lass who sells flint. Fine. Let's get to work. Incredible. You must have loved this place. I did at first. But children get bored quickly. Even tea parties with a whole cackle of princesses eventually turn dull and routine. Someone's eaten my phone! What did you do then? One's nest once. That's
என்னையா கேம் இது சைல்ட் கேம்ல இருக்கு. Blonde curls. Rest of the body's too mutilated. Hard to say anything. She got what she deserved, as I see it. Always took what she wanted without asking. No being here. Gotta keep looking. DLC தானே, அதனால அந்த கண்டென்ட்லாம் கொடுத்துருவோம். Hello? Watch my head! Damn it all! I swear that... Oh, Sienna, a bloody long... Whereas you, not at all. Big bad wolf. Though it... And who should I run with, eh? Thumbelina? One shot and she's under the table. But. You could always have a drink with that. Oh, what now? Not on your... You know what they say about the hair of the... Out of the question. And why must you drink? Do you wish to drown some sorrow? And I don't mean... They stripped me of my title and birthright, then banished me. Listen, looking from... Where is it? Talk! Shh, not so loud. Oh, I can be much louder than this. And... Right there, the threats. Sienna to a T. Listen. What? 1,000 times they cut my gut open, filled it full of rocks and drowned me in the river. So once you stopped coming, I decided to repay the little imp for all her loving labor. Who now what's at the bottom of the well? She and the hunter, which means we can't play, and I'm under no obligation to talk to you. Not about beans, no anything. Wolf's pretty cool. Surprised? Think about it. He was cast in the role of the nemesis without... It's a dog's life. So... Don't worry. I'll play with him. Or rather, play him. That's a relief. You wish to help me? Here's your chance. Jump in the well. சொன்னனா கிணத்துல குதிச்சு எடுக்க சொல்லிட்டா. Right. Time to jump in the well. Break a leg. தெரியாம ஆட்கள் இங்க பாருங்க, குதிரை மேல நாய், நாய் மேல பூனை, பூனை மேல கேவல். That would never fit you. Give it to me. How do I look? அப்படியே மூஞ்சி மறைச்சிட்டேன்னா பார்க்க பெட்டரா. Honestly, so. Women must love you. Actually, I do just fine. Let's go see the big bad wolf. Let me guess. You'll play the granddaughter. Mm-hmm. And you, the hunter. You தப்பான again? டைப் கொடுத்துறோம். I thought that was clear. I will not talk to Not you bad if little கொடுத்துறோம். Red Riding Hood is not with you. Not a problem. What? But, Grandmama, what big eyes you have. The better to see you with, my dear. Granny, what big arms you have. The better to embrace you Probably, with, my dear. And Grandmama, what big teeth you have. Eh? The better to eat you with, my dear. Sure you
Joss said about the red bean. A human has it. She definitely didn't swallow it. Gotta open his belly. Bottle caps, fake teeth, a corkscrew. Ah, here it is. Red bean. ஒரு பீன் Well, கிடைச்சிச்சு. one step closer to our... What? Now, I find myself wondering if you're just horribly discreet, or if those mutations completely scrubbed away your curiosity. Are you really not interested in what happened? In what became of me after they cast me out? சரி சொல்லி தொலையும். Well, since you brought it up, I'd gladly hear the rest. Let's see. They had escorted you out of the duchy. Yes. And the noble knights of Toussaint, I didn't stop until we reached the Ketdu wilderness. They left me there alone, without a copper, in a torn lace dress, right when the frosts were setting in. They assumed something would eat me, or that I'd do everyone a favor and die of hunger. But as always, I failed to live up to expectations. I wandered the woods for a week, went purple from the cold, gnawed the bark from twigs. Finally, I saw a light among the trees. A campsite. They were bandits, bearded, drunk, spattered with blood. I was sure they'd rape me or kill me, or both. Take it neither happened? That's when I learned a robber and a murderer can be a better man than a knight in shining armor. They took me in, we set off for Nazaire, and I did what I could to repay them. I advanced in their ranks rather quickly. Eventually, I became their leader. Of the whole ragged band. Yes, ஆரம்பிச்சாங்கடே. Maybe. Perhaps. Perhaps I should have forgotten everything, started a new life. But you know what? There came a point when I thought, you wanted a monster. Then a monster you shall get. Been through a lot. I have. And throughout this time, my sister was stomping grapes and shagging minstrels on down bedding. She wasn't the one to banish you. And I'm not angry at her for that. I'm angry at her because she forgot about me. Right. We've had our chat. Come. நிமிஷம் ஜஸ்ட் முடிச்சுதான் இருக்கேன் பேஜ் ஷார்ப் பாயிண்ட்ல வந்து அவளும் கூடயே வரனால இது பண்ண மேப்பே இல்லையா மேப்பே இல்லை டெலிபோர்ட்டுக்கு ஸ்கோப்பே இல்லை பின் பண்ணுறாங்க குட் எண்டிங் ஒரு ஐட்டம் வேணுமா டோன்ட் டெலிபோர்ட் குட் எண்டிங் ஒரு ஐட்டம் வேணுமா ஓகே
Did you like Anna Henrietta? Do you jest? I adored her. My darling little sis. So adorable. So sweet. Yet when they banished me from the palace, she didn't so much as peek out of the window. She might... She also brought her amnesty. Oh, read what the king says. Oh, Pumboch, they didn't like that. Big bad witcher huffed and puffed, and look, got a bean. It cannot be. What cannot be? You actually have a sense of humor. Why so shocked? Well, when you arrived, all you did was pout and mumble things in that graphily monotone. And now this. A jest. And a good one at that. But here we are chatting away when there's work to do. We must keep looking. So, you like it here? No, got a problem with magic in general. Illusions, portals, all that. Don't trust any of it. A bow of old-fashioned tastes, eh? I like that. Only one beam to go. Concentrate, Geralt. One more bean to go. Go. Got 2 locations here. Location நல்லா இருக்கணும். Watch out, pixies. Such exquisite gold. Cigars! Pipes! Rolling leaves! Care for a cigarilla? Remind me. Sold flints when I was a lass. But no one bought them, so I branched. Magic beans. Do you have any? If it's not the new name of some kicker, I already have, dearies. Then no. Hey, where'd you get that ribbon? That's mine. Is that so? Then why was it lying in the bushes? Finders keepers. The ribbon. Mind explaining what the fuss is about? There's not much to explain. I got it from Arturius Vigo when I was a child. It was to protect me from evil. But it means a lot to you. How should I put this? I have so few mementos from Idan the ribbon, childhood, the and the ribbon reminds me of the good old days, when I was someone else. Dears, could you continue this touching scene elsewhere, You're scared. Give Sienna the ribbon. Why not, huh? Sugar plum. The only thing I hand out for free is a first hit. To get them to come back for a second, of course. For all else, you've got to pay. What if I asked you nicely? Ask me nicely and I might play you for it. A round of cards? Good. Anand Karthik. இருக்கான ஆனந்த் கார்த்திக் ஆனந்த் கார்த்திக் இருந்தானா கென்ட். What have you got to sell exactly? Like I said, tobacco. நினைக்கிறேன். சரி வேற வழி இல்லை, குவெண்ட் தான் பண்ணி ஆகணுமா? காசு கொடுத்து போயிடலாம்டா. டே எதுக்குடா குவெண்ட் எல்லாம்? 5:30 மணிக்கு வேற ஒரு கால் கேட்குறாங்கடா. குவெண்ட் அவசியம். நம்ம தோத்துக்கிட்டு போயிடப்போடா. என்ன பண்ணலாம்? எது ஓகே? காடா குவெண்டா. தோத்தா லாக் ஆயிடுமாடா ஜானி? அம்பிட்டுதான். I'll pay you for the ribbon. This enough? It's enough. Now go away. கால் வேற பண்ணிட்டு தோத்தா போயிருமா? காசை கொடுத்து வாங்கி போயிட்டே இருக்கலாம்.
இதுதான் அந்த ஐட்டமாடா தானி இப்போ கிடைச்சிருச்சு அவ்வளோதான் நான் ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டியதானா ரிப்பன் தான் அந்த ஐட்டமா All right. Tell me. டிலே இருக்கியா What you want in return. You're not doing this out of the kindness of your heart. Don't want anything in return. ஓகே சூப்பர் Thank you. என்ன ரிட்டர்ன் வேணுமோ அதை நானே எடுத்துக்கிறேன் இடம் சூப்பரா பண்ணிருக்கான்டா ஜானி சீரியஸ்லி நல்லா இருக்கு This long lock's tower. Indeed. It's even taller than you. Wait. What Joss said about the third beam, remember? In the possession of a bold farmhand somewhere deep beneath the ground. Yes, this must be it. Let's go. Could pull myself up here, and I'll have to make that jump. If you say so, I shall wait down here if it's all the same. Climbing's not my strong suit. Prince's corpse. Tried to free Longlocks, but fell and broke his neck. Hardcore in Witcher, guys. To the parkour. டீப் வித்தின் சொன்னானுங்க நான் ஹைட் ஏறிட்டு இருக்கேன் வானவில்லை தொட்டு பிடிக்க போகிறேன் எந்த கிட் tangled but tangled in a different way more like hangled just another common wraith, I guess. The beam. Here it is. Would have stunk to climb all that way for nothing. எந்த கிட்ரா ஜானி எதை பத்திரா பேசுற ஜம்ப் தான் ஓகே அசாசின்ஸ் கிரீட் மாதிரி குதிக்காம பார்த்தேன் ஓகே ஃபுல் ஸ்டாப் ஆமா அது எப்ப Got the beam, but Longlocks. Seems she got sick of waiting for a knight in shining armor. Can you blame her? Men these days, dandies and fops all. That why you cozied up to a vampire? Dettlaff was a tool, and only a tool. Too bad he didn't know that. I trust no one. Learned that long ago. Now it's his turn. To use him. Was that your plan? No. At first I was simply... It was in Matina, a few years past. I'd gone there to pass some loot off to a fence I know. We were hashing out the terms when in walked Dettlaff. He said he'd come to sell a silver can. No, அவன் கிட்ட பேசுனீங்கல்ல bro, did you sleep? இல்லடா அவன்கிட்ட பேசும்போதெல்லாம் முழிச்சிட்டு தான் இருந்தேன் அதையே நீ இவ்வளோ லேட்டா சொல்றேன்னு கேட்குறேன் அவன்கிட்ட தான் பேசி இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி 3 பீன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம்
that kid lies, so you have to do opposite ன்னு இப்ப டைப் பண்ணிருக்கியே, அதனால கேட்டேன். He gripped it through a cloth. That caught my eye. I followed him out, observed him from a distance, but he caught on quickly. Yeah, superhuman senses will do that. He turned down a blind alley. I followed. He jumped out from behind a crate, baring his teeth. I suppose he'd wanted to frighten me. Alas, he didn't in the least. After all, I'm a monster too, am I not? ஓ, அவன் டீப்பா போக சொன்னா மேல போறேன்னு சொன்னது. ஓ, புரிஞ்சிருச்சு. Did not swallow beansக்கு swallow பண்ணி வச்சிருந்தான். பண்ணிட்ட இல்லைன்னு சொன்னா பண்ணிட்டு இருந்தது. A higher vampire and you were unimpressed? I don't know if that's brave or just plain foolish. I've always had a way with ostensible... That's supposed to be about me too? But I hate to disappoint you, Geralt, but your belly button is not the center of the known world. No, you do remind me of him a bit. Stifling all emotions inside you. Ever feigning indifference. You see, when I met Detlef, somehow I knew, call it intuition, that he meant me no harm, that he was trying to frighten me off or... I guess. What happened then? We talked, then met up once, twice, 3 times. Enough that he became infatuated. I truly enjoyed it at first, but only at first. He did not love like a man, but like an animal, madly, deeply, unconditionally, wildly. To return such a feeling, anyone would be hard-pressed, let alone someone as twisted as I am. So there came a day you just up and disappeared. Yes, there was no other way. Let's just be friends, or I don't deserve you. He'd never have understood that sort of thing. But then, once I decided to return, clean up some old affairs, I remembered him and concluded he could still be of use. Playing with fire, that. Definitely. And either I'll get burned or I'll burn all else down. No other options. Got a history with Detlef now. So this... I can handle him. Sure about that? You look at him as a witcher and see a monster. I know what he's really like. It's time to go. Just a bit more work and we'll be able to say sod off to this fecking fable sphere. Now we must plant them by the path near Longlock's tower. Then prepare to meet the giant. Faster. What now, you piece of filth? செய்வானுங்க போல இருக்கு. ஹெல்த்தெல்லாம் இதான் அந்த லிமிட்டடாக இருந்தால். Right, this is the spot. Pull out the beams. Time to pull out beams. Wait! Why? The stalk will sprout abruptly, very abruptly. We must be careful. முன்னாடி ஏதாவது வேலை காங்க போல. All right, toss them. ஒண்ணுமே ஆகல.
ஐயோ இப்போ அவன் கிட்ட போனோன்னு தூக்க போதாச்சு. Something's always gotta go. The home stretch. ஏய் இங்கடா கை வச்சு தள்ளுற. ஏய் அம்மா அங்க பிடிச்சுதான் காப்பாத்துவேன். ஏறிடா மரம் ஏறானுங்களா? What in the black and white பாறை is this? Okay, nice spot. Incredible. Admire the view later. First, we must deal with. காஞ்சனா காஞ்சனாங்கிறான் பாரு. அருந்ததி பொம்மை மாதிரி கட்டுறான். யாரா அவன்? டார்க் சோல்ஸ் பார்த்துனா இருக்கான். ஹலோ ஹாய் கிளவுட் ஜெயண்டா. யாரா நீ? கோபால். எப்பறம் சண்டை போடுவீங்க கேம்ல? டாஜ் பெருசாக For a fairy tale creature, that was one tough son of a wench. I told you this land had gone ape mad, though I did not expect it to be so severe. Can't help thinking you might have done that on purpose. Why ever would I have? To get rid of your guard, your captor. Getting close to the exit at this point. Probably think you don't need me anymore. Well, you're wrong. You still stand to be quite useful to me. எதுக்கு அப்படின்னு கேளுடா. That's so? How? Plan to use me like you did Detloff? No, I need you for a purpose far simpler. Well, don't just stand there and stare. I need a man, Geralt, and I'm not afraid to say it. I have no idea what awaits me once we leave this place. What? Treat it as my last wish. என்னடா பண்ணோம்? கொடுத்துறவா டீனா? போடு. ஒய் கட்டா இருஞ்சி வானத்துல பறந்து பறந்து செய்வாங்க ஜி. போடு. போடு ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி தலைகீழா பறந்து வந்து
Chey, aggressive fellow. Inzy doing acrobatics. Just gonna go our separate ways? Yeah. No parting words? Did you wish to tell me something? Actually, that'd probably be best. Oh my. No Don't worry, woman's boy. ever treated you this way. Not that I recall, no. In that case, at last you felt what so many women in this world feel at times. I just hope this tale has a happy ending. For me, for you, for everyone. That may very well depend on you. What's that supposed to mean? Nothing beyond what you heard. For now. ரொம்ப ஃபோர்ஸ்லா இருந்தது இந்த The சீன் exit's this ஃபார் ஷுர். இது இங்கே ஸ்கோப்பே இல்லை. ஐ ஜஸ்ட் நீட் அ மேன் ஜெரால்ட் அப்படின்னு உடனே பண்ணுற மாதிரி தேவையே இல்லை இந்த சீனு. ஒரு மாதிரி பொருந்தலை. கரெக்டாக சொல்லணும்னா டெஃபினெட்லி பொருந்தலை. என்னடா ஜானி சொல்கிற? ஜானி தான். Will-o'-the-wisp. I think it's got something to show us. Careful. அதான் சும்மா ஒரு சீன் வரணுமேனு வச்சிருக்கானுங்க. Just curious. You skip this. And the ducal line. அவ்வளோவா ஒன்றும் இல்லை. ரெஃபர் பண்ணிட்டாங்க. Doubt we would have figured you out if you hadn't tried to get them. Know that, don't you? I do, and I regret nothing. அதான் கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ்லாம் ஃபோர்ஸ் தான் நிறைய ஃபோர்ஸாக இருக்காது, நேச்சுரலாக தான் இருக்கும். ஆனால் சீன் இருக்கணுமே தான் வச்சுருப்பான்னு தெரியும் நம்ம பார்த்தாலே. நீ இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கு கேம்? அவ்வளோதான். இப்போ இதுக்கப்புறம் அப்படியே கேமை கண்டினியூ பண்ணி விளாண்டா கூட்டிட்டீங்க. 5:30 முடிய வாய்ப்பு இருக்கா? 45 minutes ஆடலாம். Not terribly practical. It was a secret passage. Anariette and I would use it to Hide from your governess, which luckily she noted down in her diary. Thus, I knew where to await you. Okay. Never mind that. Has the young lady agreed to help clean up the mess she's made? She has. Incest. And stop treating me as if I were a child. Would you prefer I treated you like the lying, manipulated you are? அதை வச்சு தான் ஸ்டோரி ப்ரொசீட் ஆகும். ஆனால் அது ஒன் சைட் ஆஃப் த ஸ்டோரி. அதர் சைட் ஆஃப் த ஸ்டோரி இஸ் ஒயிட் வாக்கர்ஸ் கம்மிங் அண்ட் ஸ்டஃப். Calm down, both of you. But no buts. Let's go. Really want to be done with this. ஃபார்ட்டி-5 minutes முடிய மாட்டா நீ, அது மட்டும் எனக்கு சொல்லு. கால் 7 மணிக்கு தான் நடுவில் ஒரு அம்மா 30 minutes கேட்டாங்க. Nice place, isn't okay, it? Let's see. Offers a lovely view of the valley. On a clear day, you can see the outlines of Dun Time. Oh, yeah, nice. is it though? A ruin like any other, I think. So sensitive, so aware. Honestly, what did Detlef ever see in you? Perhaps he'll tell you himself. You nervous? Mm-hmm. It's always a bit nerve-wracking meeting an ex. I doubt he'll be in the mood for jests. I know. May I be honest? Yes, I'm nervous. I really would prefer just to run off. Yet I owe him this meeting. And that is that. Let's get ready. Detlef will be here any moment now.
ஓகே ஃபைட்டுன்னு சொல்லிட்டான் ஜானி. அப்போ சமாதானமாக நடக்காதா? கெட்லாஃப் கூட சமாதானம் போட போகிறோன்னு நினச்சேன். புகையா மாதிரி வருவானே. இவ்வளோ நேரம்டா வெயிட் பண்ண வைப்பீங்க? கட்சீனில் கூட வெயிட் பண்ணி வைக்கிறீங்கடா. வந்துட்டான்டா. தலைவன் டெட்லாஃப் பறந்து வரான்டா. the typical cut which will induce that ஒரு ஃபோர்ஸ் மாதிரி. இந்த சஸ்பென்ஸ் ஃபேக்டருக்கு ஒரு கட்டு டக்குன்னு ஒரு கட்டு அப்புறம் காம்னஸ். I have a question I must ask you. Did you truly feign it all? That which bound us was a ruse? Detlef, it's not that simple. Oh no, it's very simple. You either deceived me or not. In forgiving you, I grieve. For now, we must part. ஓடு கொண்டானா ஐர்லாண்டுக்குள்ள போயிட்டா. But how? The ribbon. Ha! Seems I've been fooled again. ஓ ஓகே. அவளை குத்தும் போது அவ அந்த ஃபேரிலாண்டுக்குள்ள போயிட்டா ரிப்பன்னால. இந்த ரிப்பன் இல்லை அப்படின்னா இவன் குத்தி கொண்டிருப்பான். அது ஒரு பேட் எண்டிங். கரெக்டா? ஓகே. எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனல் கட்சின் மாதிரி வருது. பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா வாரியர் வித்தின்ல இந்த வாட்டர் ஃபார் வர எண்டிங் மாதிரி வந்து போடு. தலைவன் பாரு ரெஜஸ். Let's go. வாடா. ஒரு வேம்பயருக்கும் சண்டை. வேற மாதிரி இருக்கே கத்தின்னு. போடு. ஜெரால்டின் வாழை தான். நைஸ். ஓகே ஓகே ஓகே. அப்படியே பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா வாட்டர் ஃபார் கட்சின் மாதிரி ஆச்சு. இவனுங்க அப்பயே ஒரு இடத்துல போய் அடிச்சானுங்க பாரு. ஒரு கேசல் இன்ஃபில்ட்ரேஷன்ல செம்மையா அடிச்சானுங்க எல்லாத்தையும். ஆடா போடு க்ளோஸிங். அதனால அவன் ஃப்ரெண்டை சொல்லவும் முடியல, சொல்ல விடவும் முடியல. அதுக்குள்ள அவங்க இடத்துல சொல்லிட்டானா நிறையா போடு. ரெஜஸ் படுத்து கொண்டார். டைம் ஃபார் மீ விஸ்கஸ் டெட்லாஃப். ரவுண்ட் 2. I want just the last. You tricked me, both of you. Didn't plan any of it. Silence! என்னடா செத்துட்டான்? சுப்பீரியர் போட்டனால. What the hell? If you acknowledge any gods, start praying now. நல்லா பண்ணிக்கலாம் பாஸ். ஓடு ரெக்கையை விட்டு பரப்பணிக்கப்புறம்
கொளுத்த கொளுத்தாடா. போடா. Round 3. Why? Super winner. விச்சர்ல இந்த பாஸ் ஃபைட் தான் பயங்கரமா பண்ணினான் நீங்கல்ல. Prepare to die, Witcher! That's it. இப்போ நல்லவன்லாம் இல்லை. அவனுக்கு இவன் ரெஜஸ் பயங்கரமாக பில்டப் கொடுத்துருந்தான். கழுத்துக்கடி வாங்கினார் ரெஜஸ். கழுத்து கொடுத்து வாங்கினார், அடி கூட வாங்கல. இருக்கணும்ல வேம்பயர் உடம்புனா. Leave him to me. Be gone. I can't let. I insist. முக்கியம் பாருங்க ரஜஸ்க்கு எனக்கு இப்படிதான் உளுந்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா. திருப்பி வந்துட்டான். உசுக்கு என்னடா சட்டை போடாம வந்துட்ட. இது பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல் பவரை வாங்கிக்கிட்டான். ரஜஸ் மொத்த பவரையும் வாங்கிட்டான். நைஸ். 2 weeks later. முடிஞ்சா? My, what a smashing ensemble. Now you have wear it well. 2 endings. Oh, okay. You look like a twit. The caftan is sewn of the best fabrics available. Okay, and okay, according okay. to the best tailoring practices.
But one must have a modicum of taste to appreciate this. Even the most exquisite robes cover only deficiencies in beauty, never in refinement. Rather not bicker about taste. Don't like to. It's neither என்ன interesting nor சாய்ஸஸ்னு சொல்லிடு productive. This particular witcher ரெடியா has இரு an டிலே எல்லாம் inborn இல்லாம இரு intolerance for formal occasions. Yet he's to attend just such an event shortly. I expect that's the source of his prickliness. ரெண்டுமே நம்ம சாய்ஸா So ரெண்டுமே try குட் not to எண்டிங் take தானா things personally, Master Taylor. குட் Rather எண்டிங்ல pity இருந்துட்டு அந்த him, மாதிரியா for in truth, stage fright overwhelms him. He trembles at the thought that he has no notion how to behave ஒரு பெரிய in the கட்சினா presence of போடுவாங்களே Her Grace's Majesty. As well he should. All that being as it may, Toussaint's highest honor, the Order of Vitis Vinifera, demands appropriate attire. The Duchess cannot be expected to drape the medal on a suit of armor caked in mud. Cal's protocol places enormous emphasis on form, virtuous tradition, etiquette. Huh. A tradition which values appearances ahead of all else. Which calls for lordly, glistening triviality and misplaced generosity. Sound wistful. Pensive, Regis. That because they refuse to buy you a new outfit? Hardly. It's the tone I ever adopt when I find myself pondering. Besides, I've no need for a new outfit as I shall not be attending the ceremony. Why not? Because unlike you, I don't have to. I shall begin to pack my belongings instead. I trust you'll join me later, once you're richer by a medal and a fascinating new experience. Count on it. Okay, let's see. Ceremonies, medals honoring. I've had no reprieve either. And I keep thinking of the last great virtue, compassion. It's the one piece of the puzzle that never seemed to fit. Mean you suddenly believe the 5 virtues theory, after all we've revealed? It's not a question of belief, superstition, or wives' tales. It's a conclusion derived through exercising pure logic. Siana planned everything in advance. Had we not stopped her, surely there'd have been a 5th victim. One the gossips would have associated with a lack of compassion. Her plans don't matter now. Can't act on them. Ask the messenger who delivered my invitation to the ceremony. Siana's in the palace. Courtiers pressured the Duchess to lock her in a tower. Oh, Sienna planned everything. Had you not stopped her, there would have been a 5th victim. So, அவ இன்னொருத்தனை கொண்டிருப்பா அப்படின்னு சொல்றான். Siri Detlaf outer space. Do you care not a whit who else was in her black book? We've some time before the ceremony. யார் அந்த ஒரு We could still டார்கெட்டிங் chat with கேக்குறாங்களா? that boot cleaning urchin. He was the one to pass the victims' names to Detlaf. Perhaps we missed something. Regis, Bootblack didn't say anything about making deliveries when we talked to him. How do you know he handled the letters? While you basked in glory and tried on new formal wear, I conducted a little investigation of my own. I began by concocting an ample supply of boot wash for our enterprising young friend. I'd observed that among street folk, amidst their society as a whole, reciprocity takes precedence over all other... Of course, the same holds true for militias or... The letters, what's the connection? When the bootblack arrived to collect his bucketful, he hinted he knew more. Simply put, we'd failed to ask the proper questions when we chatted earlier. It took a bit more tongue loosening, but ultimately he spoke. Detlaf, nice. He admitted he'd handed Detlaf the letters. He knew Nice this information was enganche. valuable to me. In providing it, he was simply repaying me. All in all, why not check up on that? We'll go together, assuming we're done here. I am done, yes. It lies in your hands now to see if you are able to present my handiwork at the ceremony with the dignity it is due.
Or if you will first Dead destroy laugh, okay. it, crawling about Nice the city's engine. underbelly. 5 kilo Promise to be 530. careful. கரெக்டான சாய்ஸ் தானே கொடுத்தேன் ஜானி. அந்த பிளாக் போட்டா அந்த பையன் பேர் என்ன? பூட் லெக். It's the swordsman. Good to see you. Here for a... அவன் பேர் என்ன? பூட் லெக் தானே சொன்னாங்க. பூட் பிளாக் மீட் பண்ணிட்டேன். Dirty boots are a stain on professional dignity, you know. Step on up. Need to ask you something. Yet again? Go on then. I'm a proponent of free speech and I will gladly tell you all. ஷூ தொடச்சாதான் பேசுவாராம். என்னடா Guess ட்ரெஸ் they இது? could use a spit and polish. Then I shall take advantage as well. A friend of mine used to say boots should be as clean as the soles that wear them. Clean boots, clean souls. A fine slogan. How's business? Well enough. I can't complain. Man in the frock coat. You passed him some letters, remember? Why, of course. I'm young, got a mind like a steel trap, but... If you're about to tell me this information will cost me, forget it. வந்து திருட அனுப்புனவனா ஒருத்தி கொன்னுட்டா, அப்பதான் திருட அனுப்புனது வந்து இவனோட அக்கான்னு தெரிஞ்சு. ஓகே அந்த லைன் முடிஞ்சிருச்சுல்ல. எவனோ ஒருத்தனை தேடி போனோம், ஒருத்தன் ஒரு கருப்பு ஹேர்ன்னு சொன்னாங்க, அவன் தான் எவ்வளோ கொன்னுட்டான் அப்படின்னு வேற சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. கொன்னுட்டு அவன் போய் செயினை திருட போனா அவன் வந்து மாடியிலேருந்து குதிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அவன் இந்த ஒரு லேடி வச்சு கொண்டுருவான். ஓகே. How'd you get those letters? Beggars brought them. Why didn't you tell us this? You didn't ask about Beggars. Tell us more about them. How many were there? Why, 4. 1 for each letter. Just 4? Sure you didn't get a 5th? I can't count, you know. Remember anything else? These beggars have anything in common? What? Come now. Each was different. Some had mismatched boots, others had no boots at all. Oh, I know! They all had no home! Kid, my patience is starting to run a little. Where'd they get the letters? They picked. I don't know. They'd come, hand me a letter. Geralt, allow me to ask a question. Listen, lad. I'll be glad to mix, but you must focus now and tell us all you know. Where can we find the beggars? Well, at the shelter most likely. Where's that? Everyone knows. It's just round the corner. Up those stairs, then right. Thanks, kid. For your trouble. You must visit the shelter. Look around inside. Oh, possible punishment. You've to move your little camp elsewhere, got it? This is a decent district. We need no... You? What do you want? To talk. Here, that's a waste of breath. We've tried it, only to tire our lips. We'll use other means of persuasion now. Gentlemen, calm, please. Either get out along with these flea-ridden vagabonds, or we'll toss you all out. Our patience is gone. This place is no longer a rank refuse dump. Scram! Decent folk live here. The shelter. Look, Ballard. Another defender of... Damn nuisance. We've our women and young folk living next door. When even grown... Decent folk you mention. Mean yourselves. Why? Do you doubt it? Hell yes. Hear that, Artois? He poking insults us. We should step aside, good fellow. My friend is perfectly capable of settling this unfortunate dispute on his own. I almost numbed my guts in fear. Grey-haired puppy knobber.
All right. I can take a hint. Come, time to go. I thank you so much for your aid. I tried to reason with them, but they'd have beat me blue had you not. What did they want from you? They are neighbors. Wish me to take my folk, the shelter, elsewhere. They dislike that I help the beggars. I do not oppose going elsewhere, were we to have somewhere to go. But you've come with a problem, have you? My turn to aid you. What is this place? You could call it that. They come here to rest and eat a hot meal. You help them, why? Because they need help. Need some information. Looking for a man who might have mentioned the boot black in Rue de Garl. The boot black? Any of your, wards supposed to meet him recently? Forgive me. Those I help and I are not so close that I would know. But should you wait, they'll all soon come. You can question them yourself. Sure, all your... They're not obliged to come, of course. But they rarely find a decent meal elsewhere. So, well... Thanks. We'll wait. Nice of you to let us. My dears, I've a matter to address before I serve the soup. These two gentlemen have some questions of you. Recently, 4 of you delivered sealed letters to the boot black. I know this. Does anyone know what's the gentleman mean? Why should I squeal? We were all told not... You can tell me, Romain. You were given a letter and you delivered it, right? I got one too. Gave it to the boot black. Freshy, he got one. But he can't tell you, as he's not here. I still have mine. I'm to deliver it 2 days after the Feast of St. Barnabas. Advance targets. It's a matter of importance to the Duchy. Hand it over, or I'll take it from you, plain and simple. But I was to deliver it personally. Let no one else see it. That is what she said, and she was frightened. You ought to heed folk who are kind and honest. This man helped me a short while ago, helped all of us. If this individual threatened you, you need not keep the promise you made. All right, take it. I didn't want to see the boot black anyways. It's always muddy there. Okay. 5th victim. Yaar. Damn it. What is it? Another name, truly? See for yourself. Regisseur. Well. I must say, even I did not expect this. This time you will see to our Duchessa. It seems we underestimated Siana rather grossly. Judging by this, Detloff was literally supposed to tear her heart out. Yet first you must snap her neck. Puzzling. Okay, சொன்னா கரெக்ட். நான் சொன்னதுதான். அவங்க அக்காவை கொல்ல சொல்லியிருக்கா. இப்பயும் அவங்க அக்காவை தான் கொல்ல பிளான் பண்ணுவா. அதுக்குள்ள போய் அவங்க அக்காவை காப்பாத்துமா? Puzzle complete now. Alas, the matter ceased to be a tantalizing brain tease and has turned incredibly grave. We've proof of a plot to assassinate Toussaint's ruler. We've proof of a coup d'etat. Duchess was to be Detloff's last victim. Siana planned it from the start. Indeed. The logical conclusion, Geralt. Okay, that comes the full 4 circle seemingly now. random victims to start. The virtues their only link. Enough to get folk talking about a righteous, vengeful beast. Obscured the victims' links to Siana, even as she had those she despised killed off one by one, leaving the Duchess for last. Had she managed Also, the virtues along none would have questioned the reasons.
Most would have thought Anna Henrietta had died for her sins. She was known to show a hard heart on many occasions. Ample proof of a lack of compassion. Why would Sienna murder her own sister? Out of envy? To take power? From an inborn penchant for evil? Yes, yes. All seem likely, and none are mutually exclusive. Right, If you'd like to be certain, you could always ask her yourself. அவ ரிப்பன் இல்லாம செத்துட்டானா ஐ திங்க் இந்த மிஷனே வராதுன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. Think it's a good idea? After all, we foiled her carefully planned scheme. Think she'll even want to? Talk to you? Would it harm you in any way to try? Some philosophers think empirical examination the sole path to knowledge. I believe you mentioned the Duchess keeps Sienna locked up. Courtiers were insisting on a harsher punishment. Much harsher. Think Anna Henrietta had to protect her sister from a lynch mob as much as she wanted to protect her subjects from a criminal. One way or another, she's locked away in a secluded wing of the palace, awaiting trial before a court of law. I'd need to get past some guards to see her. Coming with? Of course not. I shall await you at Mère Chaise-Longue. I'll not risk entering the palace after Dettlaff and his minions rampage. Besides, I vastly prefer the company of a simple mug of mandrake brew to that of the Duchess's vile sister. So, said straight up, it means you're going off to get drunk because you hate Sienna. I've never been fond of categorical statements of that kind, but I admit I could not vouch for my behavior in her presence. She treated Dettlaff cruelly, caused his death in the end, and now this? Atop all that, no, Geralt. I will not go with you. I will await you at the cemetery. ஆப்ஷனல் தான் இப்ப பண்ணணுமா சியானாட்ட பேசுறது? Send the whip await those running riot. Our duchy value. அது சரி. Send quiet. இன்னும் 10 நிமிஷத்துல ஹார்ட் ஸ்டாப் டாடி. 10 நிமிஷம் கழிச்சு திருப்பி ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்குள்ள கனெக்ட் பண்ணிடலாம். 6 மணிக்கிட்ட கனெக்ட் பண்ணிடலாம் திருப்பி. 6ல இருந்து 7 வரைக்கும் ஆட முடியும். பேலஸ்க்கு போவோம். இப்போ நான் பண்ண சரி தானே? Skip optional and go to damage. Okay. அஞ்சரை மணிக்கு நிறுத்தணும்டா, பரவாயில்லையா? பிரச்சனை இல்லையா? டேமியன் எங்கடா? இங்கே இல்லையா? என்ன இங்கே இருக்கான்? ஓகே சொல்ல டைம் பத்துமான்னு கேட்குறேன். Damien. Geralt, it's about time. Just வந்து again பண்ணி good ending after the meeting. Okay. Your face doesn't look good.
Though it looked even worse last I saw Okay, you. okay. I apply a balm of arnica. Yeah, I hardly feel it anymore. Got some important information. Anna Henrietta was supposed to be Dettlaff One and type of Sienna's fifth saddening. victim. You are certain of this? Completely. Found proof. Inconceivable. How could she? The murders, the mayhem she brought down on the city, were they not enough? She sought to strike down her own sister, her liege. Traitor. I must alert my men. Enlarge the Duchess's honor guard. Make certain Sylvia Anna is closely watched during the questioning. I'll see to it personally. I thank you, Witcher, for alerting me, and I appreciate your attentiveness. Let's begin the ceremony. Come with me. The Duchess awaits. Sienna Duchess கொன்றுவான்னு நினைக்கிறேன். 2 ரோஜாக்கள்ல ஒரு ரோஜா. இந்த எண்டிங் தான் எடுக்கல. Wanted to see what happens. Okay, பாப்போம். In the guild's name, I beg your assistance, your enlightened highness. Without barrels, production will come to a stop, and it will be the end of us. You lost them all in the fire. These are horrible tidings. Oh, we are most dreadfully saddened. Yes, your enlightened highness all. Your ransom. Your decision is about to experience and stay sounding. Once the beasts had clawed their way into the warehouse, the whole place went up in flames. I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the blaze. If things are, as you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you, your enlightened highness. Your grace, Geralt of Rivia has arrived. My dear subjects, we come now to our next point of business. Of all the duties which fall upon my shoulders, as the ruler of this dominion, this duty is dearest to my heart. For now, we shall award the Order of Vitis Vinifera, Tucson's highest honor. Geralt of Rivia, slayer of the beast of Beauclair, step forth. We bestow the distinction upon the Witcher, who saved Beauclair from the terrible beast. Such is our desire. Be decorated with order May the of... symbol serve as a reminder to all that the Witcher shall forever remain a friend of Beauclair. In more familiar terms now, I thank you immensely, Geralt. Damien has your reward for you. After all, it was but a contract. Thank you. I have a small surprise for you, in addition. I give you more than 12 barrels of Son Real, a wine normally reserved for the ducal table. The gustatory experience of a lifetime awaits. Are you content? என்னடா பண்ணு இப்ப? Truly honored சொல்லவா? Got a bad news, Sienna was about to kill you சொல்லவா? Johnny. Okay.
am, and truly grateful, Your Grace. Okay. Sadly, I'm afraid I have to sour the mood. It's Siana. She plotted to have you killed, Duchess. Planned to use Detloff. You were to be the beast's 5th victim. This cannot be true. You're mistaken. You must be. I have proof. I do not believe it. In a moment I shall speak to Siana. Will you assist me? You returned my sister to me, yet what you tell me now I find devastating. I've come to doubt that I can judge her fairly. I'd far prefer to learn you're mistaken, Geralt. I'm not. In fact, I'd recommend you be particularly careful around her. You exaggerate, Witcher. She is my sister. I know well how to speak to her. If my presence will help in any manner, of course I'll stay. We shall now question a person implicated in the murders which recently ravaged our fair city of Beauclair. Captain de la Tour, show Sylvia Anna in. இப்பதான் இந்த எண்டிங் லெவலுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு தான் பார்க்கணும். நைட் ஏதாவது மல்டிப்ளேயர் தான் ப்ரோ. The Witcher will take part in our talk. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave crimes. Yet you are my sister. And my heart does not allow me to treat you as a common criminal. Nor does it let me believe you sought my demise. My heart yearns to know you were swayed by the monster Detloff. You yourself would never stoop so low. Thus, I have asked Geralt to advise me. As one impartial, I shall now hear what he has to say. என்ன கொடுக்கலாம்? No matter the mitigating circumstances, whatever they may be, Siana is a criminal and should be tried as such. And punished as such. Her guilt is clear. Your words sadden me greatly, Witcher. But I cannot deny their logic. Siana, you shall be tried and given a fitting punishment. Yet we shall never cease to be family. As Duchess, I shall have to judge you. But as your sister, I shall never stop loving you. Will you forgive me? I shall never forgive you. அதான் ஓகே எம்ப்ரஸும் செத்துட்டா, சியானாவும் செத்துட்டா. தான் இந்த எண்டிங்க. இல்ல அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ.
This is the good ending for me. Okay, we can do the other one also. You can do the other one. In 5 minutes call. அதுக்கப்புறம் மீதி நம்ம இன்னும் 3 எண்டிங்குமே பார்த்தலாம் 6ல இருந்து 7க்குள்ள சொல்லலாம். இல்ல அவன் தான் செக் பண்ணலாம் டெஸ்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தானே பண்ணான். Need some flowers, a wreath. I've none. Sold everything. I was just on my way out. Should come as no shock, sir. Had the funeral. Folk took it all. Men, women, children. But she liked common roses best. Bravo. I know. Her ladies in waiting would come here at times. I'd choose the loveliest blooms for her. Fragrant, big petals. I've still not come to terms with it. Anna Henrietta wanted to believe there was still hope for Sienna, that she'd show remorse. She reached a hand out to her. Oh, I know you. You're that witcher from the north. The one that saved us from the beast. I'll show that. Harmony. Could say that. Groupla potte varan. Wait here. Take these. Thought you were out of flowers. I put a bouquet aside. I was to take it to her myself. But you have it. I know you held the Duchess dear. How much do I owe you? Not a copper. Keep your coin and raise a toast and... Do just that. Place a flower on Anna's grave. Snow White, you with the exquisite hair. Good folk, have you seen these prices? I must have drunk a crazy potion. Boars. Have I gone absolute cuckoo? Selling all dirt cheap? Repair பண்ணிட்டு போலாம் பாதம் கத்திய. Life's like an infant. It must be born. I hope your search goes well. Would you craft? Of course. நான் ரிப்பேருங்கடா. இன்வென்டரி போனா கிராஷ் ஆகும். Farewell. Good luck on the... போய் கிரேவ்ல ஒரு பூவை போடுவோம். Witcher, I was certain you'd departed. Couldn't. Anna Henrietta was... Wondrous. Beautiful. Good. The best ruler one could hope to have. Yana கூட பண்ணதுக்கு Yet I let her down. Not the time to give in to weakness. You're the commander of her guard. Ought to set an example for others. You are right, Geralt. There will be a time to grieve later. My duty to the ducal seat. Come to pay my respects. Bid the Duchess farewell. Oh, even that, but the king White guy roses. They were her favorite. Go inside then. She lies in the ducal crypt. In one room with her murderer. What? Who decided that? The Regent's Council. A pack of old men who've statutes and codices for hearts. Ducal blood flowed in Sienna's veins.
and she was never legally disinherited. So they ruled she should lie alongside Anarietta. I have to find the diagrams which are annoying. Yes, இது கால் போகணும் 6க்கு வந்துடுவேன். 6 கிட்ட 6 to 6:15 வந்துடுவேன். 7 வரைக்கும் ஆட முடியும். 7க்கு மறுபடியும் கால். அந்த 45 minutesல the other endings பார்த்துடலாம். I regret it சேவ் ended this பண்ணிட்டேன் way, இந்த எண்டிங் எடுக்க முன்னாடி. that I failed to prevent it. Hope you can forgive me. Rest in peace. அவ கிரேவ்ல வேற பூ வைக்கலாமான்னு கேக்குறாங்க பாருங்க. ஒவ்வொன்றும் நிறைய மல்டிபிள் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் சாய்ஸஸ் போகுது. இவன் எங்க தூணுலயும் இருக்கான், குறும்புலயும் இருக்கான். Yes, this is the kind of eternal resting place I dream of. Moments like this, I never know if you're joking or serious. Serious, Geralt, serious. It's remarkably peaceful, subtly charming to the hilt. A perfect match for the Duchess's dignity. Ah, you humans, you'll never cease to amaze me. To feel despair in the face of natural processes to which you are I've come to take you from this place, my friend. Dare say you deserve a speck of respite after the mad whirl of the last few days. Okay. நான் தொடர் கதை தான்டா இது. சீரியல் தான்டா இந்த கேம் டே. All those deaths I failed to prevent. Feel pretty awful right about now. Can't help thinking I could have done more. Now Toussaint's left without a ruler, or more accurately, chaos rules here. Na bad ending na adu. Hand in hand with despair. Duchess won over people's hearts. All Beauclair now weeps for her. A mass outburst of emotion. Well, it seems her subjects have adopted some of their recent ruler's traits. Why the sarcasm? Thought you liked Donna Henrietta. I did. And I do truly rue her passing. Me too. Then let us drink. Always seemed to me you were a very complicated creature by nature. Not one to resort to such simple methods like drinking your worries away. There exist worries for which they're quite simply, it's... Whatever you say about Siona, you gotta admit, she was relentless unbending. That she was. I do admit it. Though, in her case, it would have been better if she had been a tad more... philosophical. True. How do you find my personal brew? Not... ஜாலியா சரக்கு போட்டுருக்கானுங்க. Credit the local mandrake of the Alrauna diabolus variety for that. The tubers which grow in this... Fascinating. சரக்க பத்தி இவ்வளவு All I டீடைல் can தேவைடா. say is this batch turned out excellent. Indeed. It might be wise to stockpile... You decide to go root picking now? It's dark out. Geralt, even were I generously to assume it had simply slipped your mind that I am a vampire and thus need no light to see, I'd never believe you had also forgotten that you likewise have absolutely no trouble seeing in the dark. So, shall we? If you think it's a good idea, let's go. But I think you might be forgetting one thing. Fresh mandrake root of this variety. Ah, not a problem. I never forget matters of safety and hygiene in alchemy. Here, gloves and a mask. Don them, and you shall be in no danger. Thanks. Breaking Bad. Right then, let's go. எப்பா நான் போய் கால் முடிச்சுட்டு வந்து This moonlight. இங்க இருந்து கண்டினியூ பண்றேன்டாப்பா. டேய் இன்னும் போயிட்டே இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இது இன்னும் 1 மணி நேரம் ஆனாலும் 2 கிளைமேக்ஸ் எண்ட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி நான் காலை முடிச்சுட்டு வரேன். ஓகே இதை நான் பிங் பண்ணி வைப்போம் உங்களுக்கு. Can we connect?
Hey guys, நான் போயிட்டே வந்துடுறேன். நான் பீரியட் பேக் ரெஸ்யூம் பண்ணுறதா இருந்தால் குரூப்லேயே போட்டுறேன் டக்குன்னு. ஓகே ரெஸ்யூம்டு. ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க. Hope I'm already in. So group மட்டும் சொல்லிடுறேன் பாய்ஸ். Okay, time to just view those other endings. Let's go. அடுத்து முடிச்சு விட்ருவோம். எனக்கு அதுக்கப்புறம் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணால் வேலை கண்டினியூஸாக பண்ணணும்னு பார்க்குறேன். அதனால இது பண்ணாமல் இருக்கேன். முடிச்சிடலாங்க. ஏதோ புட் ஆன் மாஸ்க்ஸ் அண்ட் க்ளவுஸ். Any for your thoughts? Let me guess. Succubus twins? No, I was thinking about... oh, how anything. Now, where'd that bloodsucker go? Won't be easy to track down. He's a vampire after all. Regis! Damn it, where'd you go? Raise your hand against the vampire! I did what I had to do! Those Bruxay, they called you a traitor. Alas, we've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it. Won't let it go, will they? They will not. Fortunately, we've another rule, an unwritten one, and just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. தண்ணியை போட்டுருக்காங்க இல்லைங்களா வந்து. Supreme bouquet. Firm, defined beginning. Then develops gently. Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you at your new home. On the nightstand. Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? Know what? Think I just might. Come on now, don't laugh. Maybe not today or tomorrow. But one day I'll want to see what it's like to just wake up every day in my own bed. Oh, stop, please. Sounds so sentimental, my fangs have begun to hurt. Then what? Will you begin writing your memoirs like Dandelion? I can remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave when a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not?
We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Oh, our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Killed him. Sure wasn't easy, though. What about you? Distance is of the essence. Nilfgaard? Why ever not? The Nilfgaardians are a modern society. None there believe in vampires anymore. This fact alone could be very useful to one wishing to remain incognito. I see. So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. Rest எடுக்கிற மாதிரி முடிக்கிறோம் கடைசியா. Okay. Actually, I'd love to go home. Go home சொல்றாங்க. And chops! The more you beat them, the better they are! Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. Who is it? Alas, they did not do me the basic... வீடு ரெனோவேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நானே இப்போ தான்டா ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரேன். Jennifer வந்துருப்பாளா? Unexpected as ever. And beautiful as ever. Won't you even ask why I've come? Wouldn't get a straight answer anyway. Quite true. Used to bother me, all your secrets. Now I know if you have something to tell me, you'll tell me. I missed you, Geralt. Come outside. We can hold hands and stare at the sky. Brought quite a few books. Not at all. These aren't grim. Always thought you too busy. Because I was. A few weeks ago, I awoke to the realization that I know not what... And you know what? I like that. Finally, Which is why I came here. Liking Toussaint so far? The landscape's lovely and the towns are... But that's what the developers had in mind. Lovely landscape and... To be blunt, we're black down here. You're pretty damn hot. Might need to think about changing your color palette. Like charming white and pea green, for instance. And I'll wear scents to I think I shall simply stay in the shade. And you... Bring you whatever you want. You know, feels kind of strange having a home.
I must say I never pictured you Was something of an accident. Yen, back then, before we fought the hunt, said you wanted to run away with me to the world's end. This vineyard. Good enough? Yes, although there's one thing missing. Namely? I shall give you a hint. It's large, white. Oh yeah, the unicorn. Fine. You can bring it down here. I knew you'd see things my way. அந்த ஃபேன் சர்வீஸ்க்காக ஆட் பண்ணிருக்காங்க அது. Ever thought this day would come? Me and you? I almost regret delaying so long before coming to you. I was quite the silly goose. You have doubts? Oh, I imagine it might have been hard coming after me. Always were proud as a peacock. Please, Geralt. I'm not like other sorceresses to feel that following someone means my wings have been clipped. Ooh, watch what you say about your colleagues. Remember, it's an ill bird that fouls its own nest. Well said, Witcher. You're not only handsome, but wise, too. I feel a bit like the cat that got the canary. Yeah, and I'm... Damn it, you win. This time. Ha! How'd that start, anyway? Our duels and word... Forgotten? It was at a vernissage in Banard. You started it to keep from going mad with boredom. I remember finding your sense of humor both groan-worthy and somehow... Never change, Geralt. I beg you. So, talk again later? Of course. I'm not going anywhere. இது ஒரு எண்டிங் பேசிக்கலி 5:13 பண்ண எண்டிங் போலாமா? இன்னொரு செகண்ட் எண்டிங். இப்போ அவள்கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக அந்த எம்ப்ரெஸ்ட்டை போய் மாற்றி சொன்னோம்ல, அது மாற்றி சொல்லி பார்க்கலாம் என்ன ஆகுது, எண்டிங் என்ன மாறுதுன்னு பார்க்கலாம். அவள்கிட்ட பேச வேணாம். ரோட் பண்ணா ஏன்டா இன்வென்ட்ரி இருக்கு? அவள்கிட்ட பேசாம போயிட்டு வேற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணா என்ன பார்ப்போம். Now bring us some thick pudding and drink. Damien. Geralt. Oh, very well. In fact, you do best. Let's begin the ceremony. In the guilds. Yes. I shall... Your... My dears, for now... In more familiar. Thank you. I have a small... The gustatory Feels like a... I trust you shall make good use... In a moment I shall speak. You returned my sister to me as head of state. If my presence will help in it... We shall now question a person implicated. The Witcher will take part in our talk. I'm not a prisoner. You have committed crimes. Okay. Thus, I have asked Geralt. Your Grace, as head of state, you should look first and foremost after your dominion.
Sienna's actions, what drove them, be damned. She's a threat to your subjects. You are correct. They are... Sienna. You shall... As Duchess, I shall have to judge you. But as your sister, I shall never stop loving you. Will you forgive me? இந்த ஆப்ஷனுக்கும் அதே தான் வருது பேசிக்கலி. அவள்கிட்ட இவ கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணான்னு சொன்னாலும் சொல்லனாலும் அதான் பண்ண போறான்னு நினைக்கிறேன். I shall never forgive you. ஓகே, பேசிக்கலி அதுதான் ஆகுது. இப்போ சியானாட்ட பேசினாலும் பேசலனாலும் அவள்கிட்ட கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணேன்னு சொன்னாலும் அதே எண்டிங் தான் வருது. ஓகே, அந்த ரிப்பன் எண்டிங்லாம் எடுத்துட்டேன். அது இல்லைன்னா அவள் இருக்கவே மாட்டாளே. How? Quickly. I know you. Wait here. Take the... Thought you were out. I put a bouquet aside. I was to take it to her myself. Bro, அதெல்லாம் இருக்கு. அது இருக்கு. How much do I owe you? அது இல்ல. நான் என்ன பண்ணேன் பேசிக்கலினா நீங்க சொல்றேன். பேசிக்கலி நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒன்னுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்போ போய் இங்க இருக்கு பாருங்க, டாக் டு சியானான்னு இப்போ இருக்கும். அந்த டாக் டு சியானால வந்து நான் அவள்கிட்ட பேசாமலே போயிட்டா பேட் எண்டிங்கு. ஓகேங்களா, ஒரு மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் பேட் எண்டிங்கு. இப்போ ஒருவேளை சியானாட்ட நான் இப்போ பேசலை, ஆனால் அங்கே போயிட்டு அவள்கிட்ட வந்து சியானா உன்னை கொல்ல பிளான் பண்ணா அப்படிங்கிறத சொல்லாமலே விட்டா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தாலும் ஸ்டில் சியானா கொண்டுறா. ஸோ பேசிக்கலி அந்த சாய்ஸ் ஹேஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேசிக்கலி அப்படின்னா வேற. ஸோ இப்போ அவள்கிட்ட பேசுகிற எண்டிங்கே இப்போ எடுத்துடலாம். அதான் 2 எண்டிங் தான். இல்லை சியானாவே டைரெக்டாக செக்ஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு எண்டிங் இருக்குது. சியானா செத்துட்டான்னா எம்ப்ரஸ் வந்து நம்மளே பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுறா டச்சஸ். ஸோ அது வந்து இன்னொரு பேட் எண்டிங். மிச்சரை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டுறா. இல்லை 2 பேரும் செத்துடுறாங்க. அந்த எண்டிங் 2வது எண்டிங். 3வது எண்டிங் வந்து இப்போ இவள்கிட்ட பேசுகிறது தான் 3வது எண்டிங். பேசிக்கலி பார்க்கலாம். இதுதான் லாஸ்ட் எண்டிங்கும் கூட. Need to see Sienna urgently. In the matter of? Want to talk to her. It's important. Want to talk? Go see your gran at tea time. Not one locked up on the Duchess's orders. No doing without special permission. Found some information important to her case. Need an explanation, urgently. Fine then. You're that witcher who solved... Promise to be brief. அதெல்லாம் பண்ணிட்டேன். The witcher will speak with the inmate. You can take a momentary break. As long as it's truly but a moment. Highly irregular, this. Have you come to see how I fare? I'm fine, thank you. Artorius' ribbon worked wonders. It's a shame they took it from me. I know who the 5th victim was supposed to be. Goodness, you're simply a compulsive snoop. I'm in prison. Deadloff is dead. Could you not just drop it? Sienna, stop pretending you couldn't care less. I know it's an act, and it's really starting to wear. Why do you want to kill her? For such an accomplished investigator to ask about the obvious? Come now, Geralt. Why do you think? Because she turned her back on you, then banished all memory of you?
Bravo, Geralt. Yet another riddle solved, and your sick curiosity sated. Well, what now? Off to share your discovery with Anna Henrietta? No, she's no longer in danger, true. But she very well might add a little something to your reward. Definitely gonna tell her. Not necessarily for the coin, though. Then why do it at all? She ought to know. If only 'cause you'll probably try to kill her again if she ever lets you out. மறுபடியும் நீ கொன்றப்படாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. மறுபடியும் கொன்ற போற அப்படின்னு. Perhaps, just for a second, you could stop dwelling on all the wrongs folk have done you and forgive her. மத்த ஆப்ஷன் கொடுத்தா என்னன்னு தெரியலையே. For old time's sake. You loved each other once. I don't know who fed you that rubbish, but... Read your governess's diary. You played together, were inseparable. Henriette'd get you into trouble sometimes, sure. But there were also times she stood up for you. When you had nightmares, only she could calm you. Time eats away at memories, distorts them. Sometimes we only remember the good. Sometimes only the bad. If she loved me so, why did she wash her hands off me? Forget me, Sienna, you were exiled when she was how old? 12? 13? She was a child. What was she supposed to do? Rebel? Organize a coup? Steal your father's seal and forge a pardon? She was powerless. Wiped you from her memory not because she didn't care, but because your departure was traumatic for her. She forgot because that was the only way she could handle the pain. Ugh. You meant what you said in the land of 1,000 fables. You really want a happy ending to this story, don't you? With all of us living happily ever after. Go, Witcher, or they'll give your medal to another. And that would be a shame. Farewell, Sienna. Okay, I guess I have convinced her. Commander de la Tour would like to see you. Shall we go at once? No, let's go. Want to see him too. Right. அதான் ரெண்டு பேரும் சாவர எண்டிங் வந்து ரெண்டு அவள்ட்ட பேசாம போனாலே ரெண்டு பேருமே செத்துறாங்க பேசிக்கலி. ரெண்டு எண்டிங் ஐ மீன் ரெண்டு சாய்ஸஸ்லயுமே. இப்போ இந்த இடத்துல அவளை போட்டு விட்டாலும் விடலனாலும் இந்த இடத்துல அவளை போட்டே விடாத மாதிரியே கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன். All right, we can start. Very well. In fact, you do. இப்போ நான் சேவ் பண்ண முடியுமா? அதான் ஒரே டவுட். ஏன்னா இப்போ அவள்கிட்ட எம்ப்ரஸ் அதை பற்றி சொல்லவே வேணாமான்னு பார்க்குறேன். இதெல்லாம் சேம். I shall dispatch a palace guardsman to examine the site of the ruins. But the empress சொல்லாம கூடாதா? As you say, fitting compensation shall be paid from the ducal treasury. Thank you. Your Grace, Geralt of Rivia has arrived. Hey, Johnny, empress இப்ப சொன்னா என்ன ஆகும்? In more familiar terms. ஆனா கிட்ட சொல்லணுமா? சொன்னாலும் சொல்லனாலும் ஒண்ணா சொல்லலாமா? பிரச்சனை இல்ல. எல்லாம் சேர்ந்து சொல்றத பார்த்தா Thank you. Of a small the Gusta to will not do anything. ஆமா just dialogue மாதிரி தான் இருக்கு. Truly honored சொன்னா அவன சொல்றான். God bad news சொன்னாச்சே என்ன அவ இப்படி பண்ணிட்டா அவளுக்கு ஏத்த பனிஷ்மென்ட் கொடுத்துடலாம் அப்படினு சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான் மாறணும்.
Yes, very. Heard a lot of good things about that appellation. Cheers. In a moment I shall speak. You returned my sister to me. As head of state, I must judge. If my presence will help in any... We shall now... அதே மாதிரி The இந்த Witcher டைலாக் will take part in our talk. இந்த டைலாக்னால ஒன்றும் இல்லை. The Duchess requested I be present. You have committed crimes. Grave. Thus I have asked Geralt to advise me. இதுக்கு அடுத்த As டைலாக்கும் one ஒன்றும் impartial, இம்பாக்ட் இல்லை. I shall now hear what he has to say. இப்போ ஆனால் இந்த இதுக்கு வந்து Sienna's crime were horrible. Crimes were horrible. She had cause to feel the pain. Clearly guilty, that's all that matters. Thank you. இது கொடுத்துடலாம்க்கா. Bitterness consumed Sienna. She had cause to resent many of the court of Beauclair. I know her reasons. Understand them even. But I can't condone the actions she chose to take. What is he talking about, Sienna? You know exactly what. I was forcibly exiled, remember? To your benefit. You knew well the throne would then be yours, though I was the elder. The ministers I can understand. They என்ன பண்ணனும் தான் கியூரியஸா இருக்கு. Poor prospect for the wife of a duke. I even understand our parents had always sensed the problem. They simply feared me, for I dared to be free. That fabricated curse, it fell into their laps. A gift from above that brought relief. But your dagger hurt most. You were my Henrietta, damn it. My darling little sister. Now do you understand, Witcher? She betrayed me. Claim to understand them all? Why'd you come back for revenge? Have them all cut down then? They deserved my vengeance. They detested me, all of them, as long as I can remember. But அஞ்சாவது டார்கெட் யாருமே தெரிஞ்சுக்காம வந்தாலும் இவ கொன்றுவான்னு நினைக்கிறேன். அப்ப வந்து டைரக்டா கொன்றுவா. அதானே? Her betrayal hurt the most. டைரக்டா கொன்றுவா, ரெண்டு பேரும் செத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அஞ்சாவது டார்கெட் யாருன்னு தெரிஞ்சா ஒரு ரெண்டு டைலாக் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகுது. அட இல்ல ப்ரோ. 2 என்னடா பண்ணும் ஜானி? இப்போ இதுல 2 கொடுத்தா என்ன இருக்கும்? ஒரே மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் வேற டைலாக் சொல்லிப்பா, பனிஷ் பண்ணி தான் ஆகணும்னு சிஸ்டர் வேற ஏதாவது சொல்லிப்பா. இல்ல பரவாயில்ல, என் தங்கச்சி எதுக்காக இப்படி பண்ற சொல்லிப்பாங்க. You were children then. You and your sister both had no control over what happened. You're wrong, Witcher. She had control. Remember, dear sister, the day they banished me from the palace. Of course, I'd had the idea to pelt the Nilfgaardian envoy with fish bladders, which we filled with rancid suet on a lark, and which you set afire at the last to impress me, I imagine. And I admit, you did. Hit him right in his hideous bald patch. Never laughed so hard in my life. But when it came time to find the culprit, you said not a word. I took all the blame and all the punishment. It's true. I did not stand up for you. I was too afraid. Yeah, இப்போ பார்த்த பிளாக் ஸ்கிரீன் சொன்னாங்க. இல்ல ப்ரோ, விவியன்லாம் தெரியல ப்ரோ. They listed all my offenses. My flights from the palace, supposed acts of cruelty, inappropriate friendships. They cast me out, but you, the only one to understand me, you cowered in a corner, lifted not a finger to help. Not before, not after. You never tried to find me. That's not true. I searched for you, sent out knights, gathered tidings from without. You did not wish to be found. Since the day you vanished, I have lived with the knowledge that I failed you.
I'm sorry, dear sister. Can you forgive me? Okay, this changes the ending. Minutes இருக்கு அதுக்குள்ள. Okay. Nice. போய் ஒன்றும் சாகல. அதனால டைரக்டா சரக்கடிக்கிறதுக்கானா? ஓகே, அந்த பூவெல்லாம் வைக்காம டைரக்டா இங்க வந்து சரக்கடி. Ducked out early. The others are probably just getting started. Not so fond of Toussaint. This place is like a strong wine, Geralt. Good in small sips. அது சரி, ஆமா ரெண்டு கட்டி பிடிச்சிருச்சு. போய் பூவை வச்சுட்டு. Just right. Credit the local man. Fascinating. அதான் இவன் திருப்பி சரக்கு பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டான். If you up that. அவ்வளோதான், எனக்கு தெரிஞ்சு இது அதே எண்டிங்காக வரும். அப்போ நம்ம வாட் வி கேன் டூ, வி கேன் கோ அண்ட் செக் ஃபார் எனி அதர் திங்ஸ் தட் வி ஆர் மிஸ்ஸிங். ஓகேவா? Witcher 3 blood and wine all endings போட்டா get all ending. How to get லாம் வேணாம், all endings 1 hour 45 minutes ஒருத்தன் போட்டிருக்கான். Time to uninstall indeed. Face cam? No face cam. Why face cam? Too much of effort. Good ending. Good ending na இங்க வந்து அவள்கிட்ட பேசிட்டு wiped you from her memory, not ரெண்டு கட்டி பிடிச்சிச்சு. இது குட் எண்டிங். That first stain book is sit here a while longer. So we shall, my friend. To examine the site of the blaze. Ending to very bad ending. ஓகே, ரெண்டும் கட்டிருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இல்லை அது ஓகே இல்லை பாப்போம். இதில் வந்து பேட் எண்டிங். அவ்வளோ ஒரு குத்து குத்திடுறாளா? கொன்னுட்டான் சியானா, இங்கேயே கொண்டுறான். ஆக what I had to do. What she deserved. And then in 30 minutes once more. The vampires will have left the city by dawn. I shall leave as well. Go far away, far from men. You can try to stand in my way. Then I shall kill you both. Though that is not at all my will. The decision is yours. இங்கே சண்டை போடுறதும் போடாதும் நம்ம சாய்ஸ். You can go. அப்படின்னா என்ன ஆகுனா, இவன் சாவான் இல்லை சாகாம விடுவான், அவ்வளோதான். Ever we meet again, I shall keep my distance. Believe me. Geralt, Regis, farewell. Green shaved Geralt better ஆனா இவ்வளோ நேரம் ஆடிட்டு கிளம்ப இருக்காங்க. I swore to protect her, I know, but it happened so fast. What have we done? let a killer walk. Isn't that what you wanted from the start, though? Yeah. We have to let Anna Henrietta know. Geralt, you will face... I know. All the same, we have to inform her. Oh, jail இருக்கான். Me? Not a thing. Name's Handsome Jacques, and I've already Let me decided to make you can't readily think of anything. You've just How? for here.
ஜெயில்ல ஏன்டா இவன்டா பேசிட்டு இருக்காங்க மட்டியா அவன்கிட்ட பேசிட்டு ஓ My laundry back when the confinement. இவனுங்க பிரிசனர்ஸ் கூட சண்டை to follow. He'll take and be busted through, but she didn't help. The way. Why do you... So I do. Unbind him and leave us. Time I saw you. I apply, but the fate that was your doing. டாண்டலியனா அவன் பேர் என்ன இதெல்லாமே அந்த பெரிய எண்டிங் தான் ஒரு நிமிஷங்களா 131 டேமியன் ப்ரோ டாண்டலியன் இல்லை டேமியன் தானே இருக்கான் நீங்க டாண்டலியன் சொல்றீங்க I can hardly feel it anymore. டேமியன் But my scars, how did you repay me? Consider it, Witcher. Why do you think the Duchessa had Siana hidden away to start with? Okay. Can you guess? Damien கூட தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டீங்க. I'm sorry. Might not believe me, but Dandelion தெரியும் அந்த பெண்களின் We shall speak of it no more. மாயக்கண்ணன். That all you care about? Your own hide? இது என்ன எண்டிங் இது இவ்வளவு பெருசா போயிருந்திருக்கு. I promise you. What are you doing in Beauclair? Visiting Henrietta. That is to say, the Duchess. We're old friends. But you know that. Unofficially, I'm saving your hiney. You? You're a persona non grata in Tucson. Friendship is all that matters. Well, friendship and love. And how'd you even know I was a just legit? Logic wasn't easy. Even could do fresh. Okay, வேற டைலாக் எல்லாம் பேசி உன்னை காப்பாத்திடுறான். Glad to see you too. பிரிசன்ல இருந்து உன்னை காப்பாத்தணும்னு வேம்பயர் கூட போய் சரக்கடிச்சிருவாங்க நீங்க. Were I in her shoes, I'd make sure the number of victims matched. Are you not at all curious who was meant to be the fifth? If I say yes, what then? Then you'll come with me for another chat with the boot black. Oh. You see, I've learned he delivered the notes to death. Could use a good house. Boot black for evil. Yeah, lack of she known to show a hard heart on many occasions. So the boot black எல்லாம் பேசி ample. Think this might be some horror death. Okay. அதான் boot black பேசி அவ கொல்ல தான் ட்ரை பண்ணிருப்பா அனாட்டவ அப்படினு சொல்றேன். Heading to the palace, you might wish to see if Anna Henrietta is not at the city cemetery. She spent a great. Why have you come to assist? இங்க போயிட்டு to the murderer. There's like a in the ducal crypt. Viscount de Lettenhove is with her. Her sister in the ducal. I make no promises as regards the Duchessa. She. There's like a stormy sky. Sooner or later, the sun must drive away. இவ தான் பிரசன்ட்ல போட்டா பிரசன்ட்ல இருந்து எப்படி ஃப்ரீ ஆனா? That is easy for you to say. Life hasn't exactly been a bed of roses. True, my sister. Dandelion தான் playboy. Don't even have a sister, actually, but many times. After all that's happened. Calm down. I'm sure Geralt's got a very good. Before you start dumping accusations on me, think you should know something. Who my own sister was. I'm the man you hired to investigate the beast of Beauclair. Maybe you should read it then. To our Duchessa. Anna Henrietta knows nothing of empathy. Her heart is cold. This shard of ice you must tear from her breast. அது சரி எத்தனை சாய்ஸ் என்ன பண்ண போறானோ சைபர் பங்கும் இப்படி தான் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன். I don't believe it. Longer! You must destroy it. Do you hear? No one else must ever get out of here. This is all your doing. She did this. She was not capable. This is an out. She lost it. The Duchess, she needs to be alone. Great.
Then they did it on the grave. As to her enlightened highness, didn't go great. Got the full kaleidoscope of her emotional states. Nice. Spun through it at an Not impressive pace too. Am I to understand Jack Sawan is throw very her much arms actually. about you and shower you with thanks for saving her from her murderous sister? Got that right. I don't blame her though. Luckily, Dandelion. I had little sympathy for Sienna. None the fate. அவ்வளோதான் இங்க இருந்து என்னடா அது வரைக்கும் தான் ஆடி இருக்கேன்னு நான் கேமு அதெல்லாம் நீ கேம் ஆடினா ஃபர்ஸ்ட் 1 ஹவர்லேயே வந்துடும். ஃபேண்டம் லிபர்ட்டி அது ஆடினதில்ல. அது என்ன இது அந்த கேமே 5 ஹவர்ஸ் தான் ஆடிருக்கேன். 10 ஹவர்ஸ் தான் இருக்கு. எஸ் ஐ வில் அன்இன்ஸ்டால். அவ்வளோதானடா ஜானி ஆல் டன்ல. ஸோ ஒரு எண்டிங்கில் வந்து குட் எண்டிங்கில் வந்து பேசிக்கலி வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி ஹாப்பிலி எவர் ஆஃப்டர். பேட் எண்டிங் 1ல் வந்து வெரி பேட் எண்டிங்கில் 2ம் செத்துருச்சு. அப்புறம் பூவை வச்சுட்டு கிளம்பிட்டான் தலைவன். இந்த பேட் எண்டிங்கில் வந்து அவளை கொண்டுட்டாங்க, விச்சரை ஜெயிலில் போட்டு டேண்டலியனை வந்து நம்மளை காப்பாற்றி பூவை வச்சுட்டு கிளம்பிட்டான். இந்த 3 தான் எண்டிங் போல் இருக்கு. வேறு எதுவும் எண்டிங் இல்லை. வேறு எதுவும் சீக்ரெட் எண்டிங் மாடாடி சீக்ரெட். என்னடா சீக்ரெட் ஜோல்டான் எண்டிங்கா? சியானா சீன் காட்டல ப்ரோ, நான் பார்த்தேன். Fire Elder, the Unseen. Now to get the... கண்டிப்பா 4K தான். சரி டேய் ஜானி இருக்கானா? And you have to buy the ribbon. Now when you buy the ribbon, who the 5th victim... இருங்க நான் வந்து ஓ ஓ ஸோ பேசிக்கலி இது வந்து மெயின் கேம் எண்டிங்க்கு பேஸ் பண்ண மாதிரியான ஆள் கடைசியாக வருவாங்களாம். எனிஃபர்னா எனிஃபர், ட்ரெஸ்ஸுனா ட்ரெஸ்ஸு, 2 பேரையும் நம்ம அந்த மல்டி சாய்ஸ் கொடுத்தோம்னா சிரி வந்து பேசிட்டு போகலாமா கடைசியாக. ஓகே பெஸ்ட் எண்டிங் கிடையாதுங்கிறான். பெஸ்ட் எண்டிங் வந்து பெஸ்ட் எண்டிங் கிடையாது. டியானா டைஸு, டெட்லாஃபும் டைஸு. ஓ அதில் டெட்லாஃபை கொல்லலாம் இல்லை கொல்லாம விடலாம், அவ்வளோதான் சாய்ஸு. ஓகே அவன் சொல்லனா ம் அது யாருன்னு தெரியல. ஃபுல் சைட் குவெஸ்டா ஓரியானாங்கிறது. இவ வந்து அந்த அந்த செயினை தேடி வந்தவனை கொன்னவ தானே ஓரியானாங்கிறவ. ஓ டைரி படிக்கணுமா?
ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ரெஜிஸ் ஓகே. இல்லை ஓ கரெக்டு நம்மள்ட்ட ஃபஸ்ட்டு ஒரு இடத்துல கேட்டானுங்கல்ல, ஒன்று டேரெக்டாக சியானாவை போயிட்டு அந்த வேர்ல்டில் காப்பாற்றலாமா, இல்லை ஓரியானாட்ட போயிட்டு அந்த எல்டர் அந்த எண்டிங் எப்படி போகும்னு தெரில. இல்லை சியானாவை போய் டேரெக்டாக இந்த ஃபேரிலேண்டில் போய் காப்பாற்றுறதுக்கு பதிலாக வந்து மொத்தமாகவே ஒரு வேறு பிரான்ச் அவுட் போகிற மாதிரி இருந்தது. வேற ஒரு எல்டர் வேம்பையரை கன்வின்ஸ் பண்ணி டெட்லாஃபை வர வச்சு டெட்லாஃபை கொல்ற மாதிரி ஒரு எண்டிங் சம்திங். அதுதான் அது நான் பண்ணவே இல்லை. அது பெரிய பிரான்ச் அவுட்டே வேற பிரான்ச் அவுட்னு நினைக்கிறேன். அது டெட்லாஃப் பண்ணுறோம். எங்கடா போனேன் இவ்வளோ நேரம் தானே விட்டுருந்தேன் எல்லாரும். ஸோ அவ்வளோதான் ப்ரோ. ஓகே ஃபைட்லாம் இல்லை, அது இன்ட்ராக்ஷன் எல்டர் வேம்பையர் செஞ்சு விட்டுருவோம். ஓகே 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 விச்சர் 3 எல்டர் வேம்பையர். நான் தான் ப்ரோ மியூட் பண்ணி வைக்கேன், காப்பி ரைட் வந்துடணும். சரி என்னப்பா கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய நேரம். கண்ட்ரோலர் ஆஃப் ஆயிடுச்சுடாரே. ஓகே at last we come to this part where I am going to uninstall Witcher after what it being in my PC for 2.5 years or more, man. 2.5 years or more. I played 107 hours. பட் யா நான் ஜானி டிஸ்கார்டில் ஃப்ரீயாக இருந்தேன்னா வாடா இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் பேசலாம். எல்லாருமே வாங்க, அந்த எண்டிங் பற்றி வேணால் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஒரு 7 மணிக்கு எனக்கு கால், ஒரு 5 நிமிஷம் டைம் இருந்தால் வாங்க. ஸோ ஏன்னா நான் இதில் ஒரு 10-15 மணி நேரம் ஃபஸ்ட்டு ப்ளே த்ரூ செகண்ட் ப்ளே த்ரூ அதிலலாம் போயிடுச்சு ப்ரோ. இந்த ஸ்ட்ரீமில் ப்ராபப்ளி நான் ஸ்ட்ரீம் டைமிங் இனிமேல் தான் பார்க்கணும். வாடா அதான் எல்லாரும் மீன்ஸ் எல்லாரும் தான் வாங்க, டிஸ்கார்ட் வாங்க. யா கைஸ், இதுக்கு மேலே நான் விச்சரை ஆட மாட்டேன் கைஸ், அவ்வளோதான். டன் வித் விச்சர். பை தி வே கைஸ், இங்கே பின்னாடிலாம் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் முரட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ்லாம் சிலது இருக்கும். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்திருக்கும், அதெல்லாம் அப்புறம் நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓகேவா, சென்று இதை வந்து முதல்ல அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். மேனேஜ் அன்இன்ஸ்டால் லெட்ஸ் கோ. ஐ ஃபீல் எமோஷனல், ஐ டோன்ட் நோ வை. I played like a lot of hours in this game now already. Even though பலமுறை நம்மளை தூங்க வைத்திருந்தாலும் விச்சரை அன்இன்ஸ்டால் செய்ய வேண்டிய நிலைமைக்கு வந்தாச்சு, பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் டெஸ்டினேஷன் நண்பர்களே, இட்ஸ் கிரிம்சன் டெசர்ட். ஸோ எஸ், கிரிம்சன் டெசர்ட் போகிறோம், கட்டுறோம், தூக்குறோம். என்ன சொல்கிறீங்க? இங்கேயே போடுறோம், இப்பயே ரெடி பண்ணுறோம். கிரிம்சன் போட்டாலே வருமா? என்னடா ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்களா டே, ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா? ஐயா எனக்கு கிரிம்சன் ஸ்பெல்லிங் தெரியல, கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன். டெசர்ட் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன். ஏன் இவனுக்கு கிரிம்சன் டெசர்ட் தவிர எல்லாத்தையும் காட்டானுங்க? ஸ்பெல்லிங் தப்போ? கிரிம்சன் டெசர்ட்டா? கிரிம்சன் டெசர்ட் கரெக்டாக தான் போட்டேன். கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன். எஸ், ஒரு எஸ் இது சேர்த்து போட்டேன். அதான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எண்டட் வித் விச்சர். இவன் பேர் என்ன? ஓய் வாயு நல்லா இல்லை. பேர் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். இது மாதிரி ஏதாவது
என்னப்பா ஓகேவா? ஓகே தான். கிரிம்சன் டெசர்ட்னு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா வச்சிடலாம். இதெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு தான் தோணுது. பட் கிரிம்சன் டெசர்ட் அப்படின்றது இங்கே இது நல்லா இருக்கு. கிரிம்சன் டெசர்ட்னு இல்லாமல் தான் சூப்பராக இருக்கும் ஆக்சுவலி. ஓகே இது கூட ஓகே. ஆனால் இது ரொம்ப கிளிட்டரியாக இருக்கு. ஓஎல்இடிலாம் இல்லை ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஓகே, அதுவுமே எனக்கு அவ்வளோலாம் பிடிக்கல. இதுவே எல்லாமே கொடுக்குறோம் இங்கே. தெரியல என்ன கதைன்னு. எல்லாமே சுமாராக தான் இருக்கிறது. அதனால் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஆல்ரெடி இருக்க லிஸ்ட்டில் இருக்க ஏதாவது ஒன்று போயிடலாம். அவ்வளோதான். இது கண்ணு வலிக்கும், அதான் பிரச்சனை. ஆல் ஒன் நைட்லாம் இருக்கு. ப்ரோ அது போகும், ஆனால் மோஸ்ட்லி நான் கிரேட்டோஸ் ப்ரோ எனக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கை போகுது. ஆனால் என்னன்னா இங்கே பாருங்க, இங்கே இருக்கா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து வேறு ஏதாவது அப்ளிகேஷனை வந்து இப்போ கீப் இட் இன் ஃப்ரண்ட் பின்னாடி ஸ்டாப் ஆகிடும். நான் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் ஓடும். நான் இதை கிளிக் பண்ணிட்டாலே இப்போ வேறு அப்ளிகேஷன் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டாலே ஸ்டாப் ஆகிடும். தட் இஸ் ஹவ் ஐ கெப்ட் இட். பட் எஸ் விச்சர் 3 டன் நண்பர்களே. அடுத்த கேம் கிரிம்சன் டெசர்ட். மறுபடி அடுத்த ஒரு லைவில் சந்திப்போம். டிஸ்கார்ட் வாருங்கள். நன்றி, வணக்கம், பீஸ். ப்ரோ அது ஒரு ரன்னு பிளான் பண்ணுவோம். ரைட் யா, நன்றி, வணக்கம், ப்ளீஸ்.